Kichimigwech est né Raymond Gros-Louis, Carol Brawls on the Dishcos, Kitiganzi, bin Dunjaba. Je suis la fille d'une survivante des pensionnats indiens. Ma mère est allée à Canora, ma mère Madeleine Buckshot. Donc, je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais parler en anglais, puis mon collègue ici va le faire en français. Donc, respecting our distinct indigenous cultural protocols, it's a vital part of how we honor the children and carry out the search process in a good way. We are very pleased to be guests on the traditional territory of the Huron-Wendat peoples, and we are grateful that the Elder Gros-Louis is part of this event. Many of you joined last night at our welcome feast, and we want to say Kichimigwech for gathering with us to share a meal and to get to know one another. We would also like to thank our performers, and this morning, we shared here a ceremony to honor the children. We placed the chair there with us to remind us of our purpose. So we thank the National Advisor Committee on the Circle of Survivors members, the Monica, Larry, and Harley, for bringing us that beautiful ceremony this morning. Oui, effectivement, on les remercie de nous avoir apporté cette merveilleuse cérémonie. Et bien sûr, on est ici pour parler de sujets difficiles. C'est un travail qui nous passionne tous. Les sujets abordés sont encore plus émouvants de par la passion qu'on y met. Il y a des professionnels de la santé qui sont présents dans la salle. Je vais leur demander de se lever pour s'identifier. Je pense qu'ils ont tous des dossards, les professionnels de la santé qui sont là. Si jamais vous avez besoin de parler, vous avez besoin de support, ces gens-là sont là pour vous aider. On a réservé un espace privé où vous pourrez les rencontrer quand vous le souhaiterez. Si je ne me trompe pas, c'est à l'autre bout du hall, à la sortie de la salle. Pour ceux qui nous ont joints en ligne, vous avez accès à de l'aide, vous aussi. Il y a une ligne de crise nationale relative au pensionnat qui est toujours à votre disposition. Le numéro gratuit est le 1-866-925-4419. So in English, the crisis hotline is 1-866-925-4419. Et on affichera le numéro à l'écran et dans le chat tout au long de la journée. Also, as well, some tissues have been placed at your tables and some bags there to carry those tissues. So also we are going to call on a number of distinguished guests this morning to provide words of welcome. Do you want to say who our guests are? Sure. Okay. I'll do that. Je me ferai l'honneur d'inviter sur scène le chef Constant Awashish du Conseil de la Nation Atikamekw. Well, thank you. Good morning. Bon matin. Tani dono ku nermunanok miska kun beten rugjeba tera ku kuin beten. Keide ande anodne megwadne kagjebog. Metene ki be petukshnanukuda. Ubishtuak weshket atkmek Nereuzuki moji do kuda, mexexquata o bistuga jincadgadeu. Janera que detmanga de Whitman, meguachebe do Chef, meguachebe mchediege, e mam denen temeg de almumani jing da washak, kaki un hagni jing de washkat, kaki majuragni jing de ekimji, atande ekimji, aito dwagni jik washkat. Sketende nibrande ki mudanong de akuziwin kabjin ogun ki ude namanak ne dui kakinde akwagnijik nanogden ku nigi shkwagnyong de atande sko ke gutin nyong de agande merer mujik agande wertande idad zijing den dakidan Kabjia kuzinanon nogun akwagnyung da washagya kabjanot agujanhen nibraga mibrik marechigewin kwakwechigewin mamajerchigewin
agude be uchiwe ne maskan de duk chi dadzio gweshkat ne rozio agudan he que padam ge o domestigadek que jun suchigadek tande be uchiwe ne kiskine agaga marashim de gyode namnak men tenje wami dugunde anu tegje bok me goche gibe duk shiak men tenje wami ginde ne rozio ki be jayok Kim chomno yo chomno, ushki go chomgen mama, ushki go chomjit. Écoutez, bon matin tout le monde. Moi, je suis chanceux. Hein, j'ai pas fait partie de la génération des pensionnats. J'ai pas été amené là, dans des residential schools. Mais j'ai vu les effets que cela a apporté là, pour beaucoup d'entre nous là, dans les communautés. Mes parents, mes oncles, mes tantes ont tous été dans les pensionnats. Et beaucoup racontaient là, des souffrances, peu importe que ce soit physique, psychologique. Ça a apporté beaucoup de maux dans nos communautés. Et on continue à vivre ces difficultés-là. On continue beaucoup de nos jeunes sont affectés parce que souvent, pour l'avoir vécu, nos parents ne savent pas trop comment être des parents, ne savent pas trop comment réagir dans certaines situations. Autant qu'ils veulent être de bons parents, autant ils sont remplis de confusion. Est-ce que je devrais être plus sévère? Est-ce que je devrais être moins sévère? Est-ce que je devrais intervenir ou pas intervenir? Est-ce que je devrais donner la fessée ou pas donner la fessée? Il y a toutes sortes de choses qui se passent entre les deux oreilles de nos parents qui, en quelque sorte, vient de toute cette confusion qui a été apportée dans leur psyché à une certaine époque dans les residential schools. Et moi, je fais partie de cette génération-là, mais je pense également aussi les Atikamekw, Nérosiok sont chanceux, en quelque sorte. Parce que nous, les pensionnats, ont commencé en 1955. Ça s'est terminé en 1990, si je ne me trompe pas. Donc, comparativement à beaucoup de nations, beaucoup de communautés à travers le Canada, notre période de pensionnat est très définie, limitée, courte. Et je m'imagine qu'il y a beaucoup de nations ou d'autres communautés qui vivent la souffrance, qui ont vécu la souffrance pendant, on sait depuis 150 ans que ça existe. Et chez nous, ça n'a pas été le cas. On a été chanceux. J'aime dire ma théorie, ici, dans la province de Québec, dans le territoire ancestral des Atikamekw-Nérosios et d'autres nations. J'aime dire qu'en quelque sorte, ici aussi, il y avait une situation politique qui était un peu différente. C'était les francophones contre les anglophones ou les anglophones contre les francophones. Mais à quelque part, ça a été une bonne chose pour nous parce qu'ils nous ont oubliés dans le bois. C'est vrai? Donc, c'est pour ça que les pensionnats ont commencé très tardivement ici au Québec. Et grâce à ça, la nation Atikamekw a su conserver énormément sa langue. D'ailleurs, c'est une des langues les mieux conservées parmi les langues autochtones. Notre culture est demeurée très riche. Nos histoires, nos légendes, nos façons de faire sont pratiquement demeurées intactes. Tout ce qu'on a pu recueillir de nos aînés qui sont maintenant décédés, qui n'ont jamais été dans les pensionnats, on les a enregistrés dans des audios qui racontent la vie en forêt, racontent les premiers contacts avec Jacques Cartier, son premier voyage, son deuxième voyage. On a été chanceux. Puis je remercie beaucoup
nos aînés pour cette raison-là. Je remercie le Créateur qui nous a mis dans une situation qui est favorable. Maintenant, je pense, par cette chance-là, j'aimerais inviter mes confrères, mes consoeurs à pouvoir partager toutes ces connaissances qu'on a peut-être, qui pourraient peut-être bénéficier aux autres nations pour pouvoir justement recréer là, nos cercles encore plus forts. Je pense que c'est tout le temps dans cette optique-là que j'essaie de faire mon leadership. Je suis grand chef de la Nation Atikamekw depuis maintenant 10 ans et je ne sais pas pour combien d'années, on verra. C'est un travail qui est difficile, hein? Leader autochtone, c'est un travail qui, premièrement, on a affaire à deux paliers de gouvernement qui ne collaborent pas toujours, tout le monde le sait, mais également tous les maux, la détresse, le manque de financement qui existe dans nos communautés rend les choses encore plus difficiles. Mais je suis content d'être ici ce matin. Je suis content d'avoir été invité, de pouvoir partager un peu ma pensée, de pouvoir de pouvoir voir qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont impliqués. Comme vous êtes tous intéressés, vous êtes tous impliqués à vouloir guérir, à vouloir amener une meilleure vie à nos nations, à nos communautés. Et je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre travail. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous faites. Puis c'est ce que je veux partager ce matin. C'est toute mon appréciation, tout mon respect que j'ai pour chacun d'entre vous ici dans la salle. Thank you. Mais merci. I'll do it small in English too as well. Hein? Some people speak English here. A lot of people, I guess. I'm glad to be here this morning. Thank you for the invite. I've met a couple people that I know. I've seen here and there. I recognize Herney over there, one of the med guy. I didn't think I was going to see him here this morning. And one guy, I think it's part of the comedy. That guy, I didn't see him for like at least 20 years. And he's sitting right there. David, I don't want to I don't want to break your name. Aglukak, is that how you say it? All right, David. I played hockey with this guy 20 years ago. And I'm very happy to see him this morning. Yeah, what I was sharing there in my language and in French is, first of all, we know all the difficulties and all our people are hurting from this residential school era. It's a time, me, I was lucky. I never been in residential school, but I know. I used to go visit some cousin that was in residential school when I was a little kid, and I didn't comprehend at that moment all the pain and all the loneliness they may have been going through. Now I'm getting a little bit emotional there. I gotta regain a little bit of myself. But it's what I was saying too is us, the Atikamekw Nation, we were lucky not to. We started the residential school in 1955 and end in 1990. And it's one generation of our people that have been in residential school. So we're kind of lucky. But that generation is my moms, my uncles, my aunties, some of my cousins too. And because of that, I guess another lucky thing for me, I was raised by my grandfather and my grandmother. That's why I speak my language. That's why I understand my language. That's why I know a lot about our history. That's why I know a lot about how we do things, how we act, how we behave in the forest, in the bush. I learned a lot about them. And when I was young, one funny thing, because
because I was raised by them, always living in the bush. Eh? They never really accept to live on the reserve. They always stayed in the bush. And yeah, they had a house on the reserve, but never wanted to stay there. And so when I was young, what I remember, we used to sleep in a tent, summer, winter, and we used to visit 2 other elders that used to live on the land. And sometime in the summer, we used to go on the community, visit families, but I didn't know nobody. All the youth, all the young adults, I didn't know them. All the people I knew was the old people, elders, and they all had nicknames. So when they passed away, I didn't even know their real name. When they said their real name, I was like, who's that? But I knew them by their nickname, you know? So that's one lucky thing I had with this experience, I guess, my parents were not able to take care of me. So my grandfather and grandmother took care of me. So yeah, there's a lot of things happening still today in our communities, and we still have a lot of work to understand all the pain that came from my residential school. And I'm happy there's people and organizations like you guys this morning that are working towards that, that putting effort into that, giving your heart to help our communities, our people, so we can be strong again, so we can be one again. You know, what I wanted to say to this morning, we say we're from here. I'm a Cree, I'm an Ojibwe, I'm a Quebec Neruzio, I'm a Ninu, whatever. But in reality, we are just one people that come from different part of the land. That's all we are. So how I understood that is when like I said, I was able to speak, I learned my language from elders. And when I go see other elders from any part in Canada, they all speak the same language, the elders. But the youth, they make it different now. But elders, they all have the same language. So that's why I say we are the one people, one united nation. But we forgot about it. But anyway, I could go on and on. Sometimes I did conference 4 hours in the university, and they had to stop me. But what I wanted to say, I'm very glad there's people like you today that's working on those cases, helping our people, and keep on the good work. And that's all I can say. And honor to you guys, a lot of respect for you guys, and thank you again for inviting me this morning. Have a good day, have a good session. Miigwech, Constant Awashish. On a le ministre Yann Lafrenière qui devait nous rejoindre ce matin, mais comme certains d'entre vous le savent, il y a beaucoup de brassage au niveau du gouvernement en ce moment. Ils sont tous rassemblés en caucus, mais le ministre insistait pour nous envoyer un message pour nous souhaiter une excellente journée. Et je crois qu'on l'a en vidéo juste ici. Yann Lafrenière, évidemment, qui est le ministre du secrétariat québécois aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Bonjour, hello, Kwe, Ségon, Wajia, Oulakut. Bon matin, vous tous et toutes. Bon matin à Québec. Premièrement, en mon nom, au nom du Premier ministre, de mes collègues ministres et députés, merci d'avoir choisi Québec. Nous sommes présentement en caucus à Rimouski. Nous sommes avec vous de tout cœur parce qu'on sait que c'est un sujet qui est sensible, extrêmement important. Je veux dire que de mon côté, dès que j'ai appris les événements, les tragédies de Kamloops, j'ai nommé un facilitateur, M. Michel Martin, et son travail n'était pas d'imposer une façon de faire, c'était vraiment d'écouter les Premières Nations, d'écouter les communautés en se disant si on peut vous aider, nous serons là, mais dans un mode d'écoute, dans un mode d'aide. L'autre chose qu'on a découvert rapidement aussi, c'est la difficulté pour les familles d'avoir accès à de l'information qui est détenue par l'État. Alors, on a mis en place la loi 79. Je sais que vous allez avoir une très belle présentation plus tard aujourd'hui avec, entre autres, Anne Panassouk, plusieurs membres de mon équipe. Et vous allez voir que cette loi-là permet d'enlever les verrous qui cadenassent l'information. Donc, les familles peuvent avoir enfin accès à l'information. À chaque fois que je parle de la loi 119, je suis déchiré. D'un côté, je suis heureux de vous dire que la loi, ça fonctionne, les gens nous font confiance.
Mais là, on est rendu à plus de 200 enfants et comme père de famille, ça me déchire. Ça me déchire de savoir ce qui est arrivé dans le passé, que des familles ont dû vivre et vivent toujours avec un manque de connaissances sur ce qui est arrivé à leur enfant. Ils ne savent pas où est leur enfant, c'est horrible. Mais on travaille ensemble, mais ce qu'on a fait de différent, du jamais vu pour nous, travailler avec un organisme autochtone à Washak, que j'affectionne beaucoup, qui veut dire Petite Tête de Lumière. Et ça nous a demandé comme gouvernement de travailler différemment, de travailler avec une direction de soutien aux familles et un groupe autochtone qui s'appelle Washak. Moi, il est arrivé. C'est pas parfait. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dire que c'est parfait. Je voulais vous partager certaines bonnes pratiques, best practices, et surtout plusieurs membres de l'équipe qui sont là pour entendre ce qui se fait ailleurs. On a tout avantage à le partager. Je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à très bientôt. Tiawink, merci. Okay, so those were the words of Minister Lafrenière. So now we would like to invite Stephanie Scott, who's the Executive Director of the National Center for Truth and Reconciliation, tell us about our host, the National Advisory Committee on Residential Schools, Missing Children, and Unmarked Burials. My hips are bigger than I thought. Good morning. Bonjour, bonjour, bienvenue. Miskwa Nakwadakwe Indigenous Wabashishi Dodem. Good morning, my name is Stephanie Scott, and my family is from Roseau River Anishinaabe First Nation. I was born and raised in Winnipeg, Manitoba, Treaty 1 territory, and I'm of the Martin clan. I am the daughter of a survivor, and I am a 60 scoop survivor. As you have heard, I've had the honor and privilege to serve as the Executive Director of the National Center for Truth and Reconciliation, and I'd like to begin by acknowledging all the survivors in the room. It is an honor being with you today on the unceded and unsurrendered lands of the Huron-Wendat Nation. I'd also like to acknowledge all the other Indigenous nations of Quebec who are represented here today and who have played an important role in making this event happen, including friends from the Innu Nation, Ground Council of the Crees, Haudenosaunee, Atikamekw, Algonquin, and Inuit. Elder Raymond Gros-Louis, miigwech for your wise and beautiful words, both this morning and last night in our welcoming feast, and miigwech for the sweet rest truly touched my heart, so thank you for opening up in a very, very good and powerful way, as well as to our elders of the National Advisory Committee. I also want to thank and say miigwech to Grand Chief Constant Awashish and Minister Ian Lafrenière. We sincerely appreciate your gift of time today. I am grateful to all who have agreed to share their knowledge and experience with us in person and online to take part in this very, very important dialogue. This event is hosted by the National Advisory Committee on Residential Schools, Missing Children, and Unmarked Burials. And tomorrow we will be sharing more information about the National Center for Truth and Reconciliation, about our archives, education, records, and how we can support all of you in your efforts to find your missing and honor your loved ones. This morning, I would like to say a few words about the National Advisory Committee. The committee was jointly created by the NCTR and Crown Indigenous Relations and Northern Affairs Canada to help meet the critical need to ensure that communities and families have access to information and advice they can trust in the very difficult work of searching for your loved ones. There are Indigenous nations who already are very advanced in their search process. They have built up a lot of expertise, and it's important to provide platforms where that knowledge can be shared. We also know that for every nation that is already engaged in the search process, there are many more who are at the very beginning of the process. They're trying to figure out where to start and the pitfalls that they need to avoid. That's why events like this are so important. I'm grateful to the National Advisory Committee members who have been involved in every aspect of the search process, from oral history to ground searches to forensic investigations. And they have been sharing that knowledge through events like this, through webinars, and through a set of publications and online resources.
including the guidebook on navigating the search process that we have with us today in English and in French. I want to take a moment to introduce and acknowledge all the members of the committee, and first, the members of the Circle of Survivors who guide the committee. If you take a moment to stand, Larry Henneque, Jackie Bouvier, Terry Brown, Lillian Elias, and John Morriso. These 5 people and elders are at the heart of the committee. They make sure that everything that the advisory committee does is survivor-led and trauma-informed. And next, I would like to introduce the members of the technical expert committee. Online, we have Dr. Crystal Fraser, Dr. Kona Williams, and a brand new member of the committee, Emily Holland. And in person, we have David Uglu-Clark, if you don't mind standing for a second, Madeleine Basile, Harley Croshoe, Raymond Frogner, Monica Tajduat, my apologies, Keisha Supernaut, and you can find all of their bios on the website, nac-cnn.ca. Miigwech, thank you. And today and tomorrow, I encourage all of you to introduce yourselves to the circle and to the committee members and explore the ways you might be able to work together. I also want to acknowledge Brenda Reynolds. Brenda is one of our presenters here today. She was also one of the founding members of the committee, and I'm very grateful for her many contributions that helped us get to where we are today. She's a very, very dear friend and has helped guide the work that I've been involved in for the last 14 years. Miigwech. And we know there are so many people who deserve gratitude and acknowledgement in all the work that we do every day. I want to thank the 3 artists who will be sharing their culture and traditions with us today and tomorrow: Junior Ottawa throat singer Nina Segalowitz, Takralik Partridge, and drummer Ernie Hirojier. And I want to thank all of the health supports. And I want to thank our MCs, Charles Bender and Carol Brazeau. We do this work for you, but we also do it because of you. Without your strength, without your courage, without your persistence, the truth of residential school systems would never have been known. And only with truth can we get to reconciliation and then to healing. From the bottom of my heart, thank you and miigwech. Miigwech, Stephanie, and Kichi Miigwech. A big thank you to your team who do the day-to-day work, and to the Committee of Survivors, our utmost respect and gratitude for bringing us together for this knowledge-sharing event. So we just want to quickly walk you through today's agenda, which consists of 3 panels. And we will begin with a panel and a Q&A on the essential elements in planning a search for those who are at the beginning of their journey to bring their lost children home. So, and after a health break, we will have a performance by Junior Ottawa. If you didn't hear them last night, you're in for a good treat. And after the performance, we will break for lunch, where we hope we will take the opportunity to connect and get to know each other better. Et ensuite, après le déjeuner, on aura une table ronde et des séances de questions-réponses sur les leçons tirées par les communautés de la région qui sont déjà engagées dans le processus de recherche. Puis après une autre pause santé, on aura notre dernier panel qui aujourd'hui va se pencher sur un exemple unique au Québec, la loi 79, et sur ce que ça signifie pour la recherche de nos enfants disparus. Ce sera animé par Anne Panasuk. On terminera la journée par un spectacle spécial de Nina Segalowitz qu'on a eu l'occasion de voir hier soir aussi. And then tomorrow we will be back with the same here at the same place to hear presentations organized by our co-host, the National Center for Truth and Reconciliation. So don't forget, tomorrow we start early to end early, and the breakfast will be served here at 7 a.m. and the prayer will be at 8:15. Et on passe maintenant au premier panel. Oh, okay. The first panel? Yeah. Okay.
So we'll get started now with our first panel, which is on the topic of preparing to carrying out a search process. The panel features 3 experts who have been instrumental in the development of the National Advisory Committee. So Brenda Reynolds, she's a SOTO expert in culturally based trauma-informed healing. She has extensive experience in designing and delivering health and wellness supports for residential school survivors, their families, and their communities. A former residential school counselor, she developed the first pilot program to provide support to former residential school survivors, their families, and other witnesses as they participated in the Indian Residential School Settlement Agreement. She worked as health support coordinator and liaison with the TRC and has provided training on trauma-informed practice to a wide range of organizations. And here she is. She has a MA in counseling psychology and is currently a candidate for a doctorate of psychology. Alors, une première invitée très impressionnante. On a aussi avec nous Crystal Gale Fraser. C'est une historienne Gwich'ya-Gwich'in qui a entrepris des recherches approfondies et primées sur les pensionnats dans le Nord. Elle a publié de nombreux ouvrages dans les médias universitaires et populaires, dont le livre à paraître « By Strength, We Are Still Here ». Crystal est professeur adjoint d'histoire et d'études autochtones à l'Université de l'Alberta et fait aussi partie du cercle directeur du Centre national pour la vérité et la réconciliation et directrice du Gwich'in Council International, le Conseil international Gwich'in. And as well, we have Raymond Frogner. He's a Cree archivist and researcher who has served as a head of archives for the National Center for Truth and Reconciliation since the organization's founding. In this role, he is responsible for ensuring survivors, their families, and their nations can access the NCTR's extensive holdings related to residential school history. He is currently working with a number of nations to develop a specific supports tailored to research on missing children and unmarked graves. Raymond is a frequent speaker on decolonizing archives, and we will have each speaker share and present. Then we will open the floor for questions. Est-ce que Crystal Gale est avec nous dans la salle? Parce qu'on a Crystal Gale aussi qui devait prendre la parole. Ah, she's online. Merci. Thank you. Sure, please. That'd be good. Good morning, everyone. Thank you for the prayers by all the elders that started off our day in a great way. And I also want to acknowledge the traditional territory of all the Indigenous groups in Quebec. And I know that it's common to acknowledge the traditional territory that we're on, but it's also important to acknowledge all our Indigenous groups and the lands that we're on. And I was thinking of them yesterday as I walked around the gated community just down the hill from us here. And I say that in a facetious way. I want to thank the two people who are hosting us today, and including in my bio, one of the significant things that I always want to mention is my work I did in Gordon's and talking and providing counseling to the residential school students that were attending Gordon's in 1988. And at the end of the school year, almost at the end of the school year, I had one 13-year-old girl come and tell me that she was being sexually abused by one of the staff members. At the end of the night, I had a total of 17 girls that disclosed that they're all being sexually abused by the same staff person. And he was charged, and we went to court a few months after they provided their statements. And that's important because it was back in 1988 when all those girls gave their statements. And
and I believe to be the start of the okay to be talking about what happened in the residential schools. And I say okay because I started receiving calls from students that attended Gordon's and other schools and saying that it was okay for them to talk about their experiences now, because if these little kids can talk about their experiences, that they can talk about theirs. And that's why I frame it in that way. And today what I want to talk about, to spend a few minutes talking about on how we are caring for survivors as we're going through the search process, and whether it's for the missing children or it's trying to identify the unmarked burials that have been found in different places, whether it's outside residential schools or other places. And the trauma that is related specifically to missing persons is very, very unique, because there's no end to it. There's no end to the trauma until we find out what happened to that missing person. And whether we ever find out what the truth is during our own time is also related to that too, because people take that with them, and I know, based on my experience as a therapist, I've talked to some former students who still wonder what happened to their kids. Where did they go? What happened? All those questions they take with them. And sometimes the truth to what happened to the missing children isn't accessible. And we're seeing this in our work with trying to find out and what happened to the missing children. And it's because we don't have access to all the records it is that we need to get. The records aren't necessarily being opened and made available by the government, who is responsible for removing the kids from their parents, from their community, and from their culture. And another thing that is the trauma that is related and really unique to missing children and unmarked burials is that it also has political influence. And this is different for us in Canada, but it isn't different for us as Indigenous people. We've had cultural genocide. The government has made different efforts to eliminate us and as Indigenous people. And the reason that the children are missing from residential schools and other places is because of the policy that has been implemented since the 1800s. And so that's a really different kind of adds another layer to the trauma of missing children. And so that's another difference. And when we're talking about missing children, is the political influence of the reason that contributes to missing and unmarked burials. And then the other layer to the trauma and to the complicated grief that goes with missing children is that it impacts us collectively. Collectively meaning that the children were removed from different communities and placed in residential schools, often far away. So that community becomes all the children that were in the residential schools. And so that community definition is different than what normal definitions of community are. We think of our communities, my community, say Fishing Lake Reserve, we didn't have a school on our reserve. Other kids went to Gordon's, went to Muskowgan, went to other schools that were in the area and some further north. And so the definition of the community changes because we're looking at residential schools where many of the children were brought in from other areas and sometimes very, very far away. I remember in Gordon's, there were students who were from Manitoba, Alberta, and Saskatchewan, and we actually had one student from Quebec. So that definition of community changes, and that definition of collective changes because of that. And so those are the different layers that
of trauma that are all related to the missing children and unmarked burials. And when I'm talking about the involvement and the influence from politics, is that we recently had an announcement sometime during the summer where there's funding cuts that were made to the work, to the important work that everybody is doing. And so that is the kind of influence that is there from the political side, where the rules get changed. And this is what cultural genocide is it's not only trying to eliminate the culture, but for us in Canada that experienced the cultural genocide, the government is always changing the rules, always shifting in another way to try to eliminate what it is that we're trying to do and eliminate who we are as individuals. And so that's, again, another factor that we always have to consider. And the difference between cultural genocide and physical genocide is that physical genocide, we hear about the mass killings, like it's what is going on in Gaza right now. Cultural genocide is slower because of the policies that are continuously changing to try to remove us from who we are as Indigenous people. So that's the, I remember in some of my research, there was one of the authors had said that it was a slow death compared to the deaths that are experienced in physical genocide. And so when these changes happen, it causes absolute stress. And I can't say that it reawakens the trauma, because the trauma is always there, whether it's at an accelerated level where we really feel it and we really have the intensity of like, I need to find this information, I need to know now because I'm alive, I want to know. That urgency, that sense of urgency of trying to resolve and get as much information and try to do as much work as we can on it. And then the other layer that's there is that as Indigenous people, we also know that the government is always shifting us in terms of the policy. So that is always there. And other traumas that we have experienced in our life is always there, like a low hum in our body. And so we are aware of that. And so those are the kind of traumas that are different in what it is that we're doing and the work it is that we're doing. And because it's different, we also have to approach it in a different way. And we have to approach the missing and the searches in a different way, because it isn't normal for little kids to go missing. It isn't normal for their kids to go missing when they've been removed from families and communities and from the culture. And so we have to learn how to do things different. I was talking to my friend Laura last night. She's going to be speaking this afternoon, and she's the head of the work, the executive director at the Mohawk Institute that is leading the work in the searches there. I was so happy to hear that all the groups that are receiving the funding are now communicating with each other and all supporting each other to get the funding back at a level where it allows them to do the work it is that needs to be done. That is the different way of doing things that we need to do, and we're addressing the trauma related to missing children and unmarked burials. And because the situation is different, means that we have to approach it in a different way, and we have to support each other in a way that is collective, and by helping each other to do that. Because in ways, when we work collectively, we can get that done. And then when we're doing the searches, and as information is being found
and Raymond will probably talk about this, is when the information is being found on how many children are missing from the communities, is that we have to still involve the individual families that are connected to that specific child. We still have to allow them to go through their mourning and through whatever ritual way it is that they do to honor and commemorate their family member. That's the normal way. But the different way in this is that we also have to mourn that little person in the collective way together, whether it's being collective from that school, or it's us nationally as well, and so that's the difference in this work, is supporting each other and recognizing is that our definitions change in this process, and we have to understand those changes in this process. And that is a part of the respecting each other and working together through that whole search process. And also too, is I know that last year and the year before, when we started when the media and there's more discussions that were coming up publicly about the need for searches, ground search was really emphasized. There was a lot of ground searches that went on. But we also have to expand that work into gathering information from people who know, other students that know information, but also to include the intergenerational impacted members from the survivors. The reason why I say that is that in my work again as a therapist, I have heard many people who have been impacted intergenerationally talk about, when I was growing up, I used to listen to my father talk about how his friend went missing, how his friend disappeared, and he always wanted to know what happened to him. But maybe in that gathering of information is as having circles, because maybe Raymond was also a friend of that little person that went missing. And maybe Raymond will have a little bit more information. So collectively, we gathered more and more information and put those pieces together. And so that's why it's really important to include people who have been impacted intergenerationally, because they have heard the stories from their experiences of the survivors that they were raised with. And so the statement gathering, but also through, as the changes are made politically, is that to do sharing circles, to allow for people to have opportunity to talk about how it is that they're impacted, because they definitely are. I know when I heard about the funding cuts, I spoke to and received many phone calls from people who were impacted. They need an opportunity to talk. And so sharing circles are such an important way to be doing that. And now we have technology, like we have Crystal joining us by Zoom, is that for people that can't connect physically, that they can also connect virtually, as long as they have that opportunity to talk about whatever it is that they're experiencing, but also to include the health supports, in that process. I know we have health supports here today, but sometimes an individual needs some one-on-one time. A health support can do that. They can provide that support to them. They have the experience, they have the knowledge of how to work with trauma related to Indian residential school experiences. And health supports can do the work before, during, and after. And so they're a great resource. When you're doing sharing circles, have health supports around. And also to include, as a part of the health supports, there's a component for cultural support providers as well. Just like how we started off our morning and our day with ceremony, is that we also have to acknowledge that and include that in the process of support. And always to be providing information to individuals, whether it's communicating what it is that you're doing as a group that is responsible for the search,
but it's also providing information about health supports, providing information about crisis lines, and how if you contact the crisis line, that there's different languages that are provided, and that the support is available 24/7, or whatever community support services there are. So by holding each other up and supporting each other and respecting each other through this the search process of trying to find truth in what happened to the children, whether they went missing or they're in an unmarked grave. Jimmy Gwitch. I believe Crystal's next. I think so. Morning. I can hear myself. I wonder how to fix that echo. Let's just see maybe if it's resolved. All right, I can't hear myself, which is great, but I also cannot seem to share my screen any longer. Craig, if you're there, are you able to give me the permission? Perfect, thank you. So Dringweenzy, Shori, Crystal, Gail, Fraser, Vilji, Anuvik, Ta'at, Dechancho, Genjik, Gwitzat, Gwichia, Gwichin, Ithli. Hi, my name is Crystal Gail Fraser. I am Gwichia Gwichin, originally from Anuvik, Northwest Territories, and my family's fish camp, Tree River, which is on the Mackenzie River. I'd just like to acknowledge one of my elders in the room, Lillian Elias. Lillian, if you're there, thank you. I wish I could give you a big hug. I'm calling from just outside of Edmonton today. And I can't seem to get my PowerPoint up. So, okay, that's not it. You know what I'm going to do? I'm going to drop my PowerPoint into the chat, and we will get somebody sharing it on your end. So while I do that, I just want to say, I just want to thank you, thank Brenda for those really wise words and comments in the presentation about the ongoing form that trauma can take, about the need to look after ourselves throughout every step of the search process, and to treat each other with care and respect. What I'm going to talk about today is when we undertake a search, you know, even that word search, that suggests a process that would include groundwork, that would include like a physical search for missing children or for clues that would allow us insights into what happened. But the search process actually starts far before that. The search process should start with some project planning. It should start with some visioning and some goal setting, as well as some community work. And that's what I'm going to talk about this morning is community work. Sorry, I believe I'm just fiddling with this PowerPoint. My apologies that it's not working on my end. Okay, okay, can we advance the slide, please? Thank you very much. Next slide. Okay, so there are resources available here. Brenda listed some of them, and if you need help or would like to talk to somebody, there are folks available in person. Next slide, please.
So this is more an introductory slide from where I'm from, the Gwich'in settlement area. In the introduction, it had mentioned that I am a historian of the North. I have a book coming out about residential schools in Inuvik, Grolier, and Stringer Halls. And the North is a little bit different, and I'm sure that these conversations will be coming up over the next 2 days, particularly how Northern Quebec was a different situation. And so when we think about these kinds of histories and the work that has to be done, the North can present certain challenges that not everyone has the expertise for, and even certain funding structures do not allow for. In the North, we do things a little bit differently, but more generally, what I'm going to talk about today is not necessarily specific to the North, but definitely relevant. Next slide, please. So one of the ways that I find starting a search, not only as a historian, but somebody who works with community, is crowdsourcing information that includes photographs. And so a part of the reason why I include these ones is because my grandmother was institutionalized at the residential school in Aklavik, my mother at the residential school in Inuvik. And so these photos are specific to archives. And Raymond's going to talk a little bit more about that. But there are also so many photo collections that are available in community that are sitting in photo albums or in boxes in somebody's closet or basement. And so when we're visioning how these projects are done, it's always good to include the actual people themselves. So that may include lost loved ones, it may include children, it may include Indigenous peoples in your community, maybe even your own relatives who worked at these institutions. And you can tell a lot about the photographs themselves, about living conditions, about who might have been alive at a certain time if the photographs are dated, the health condition of children. All of these are really important clues. Additionally, photographs are one way that children can speak to us who are no longer here. And when I say speak to us, I mean tell us information about themselves. Next slide, please. So we also have other images like aerial shots, like maps, the one on the left and the middle. This is in Inuvik. The one on the left is the Federal Day School with Grolier and Stringer Halls in the background. And then the one in the middle is actually the garden at Grolier Hall. And these kinds of images can also offer clues about what the ground looked like, about how land was parceled off and partitioned and managed. For instance, in the middle one, you see utilidors, and those were often important markers for where students went, for whose guidance they were under, but also it'll give clues for little spaces of where crimes might have happened. And then the photo on the right is not actually a photo from an archive, but this is a screenshot from Government of the Northwest Territories teachers newsletter. And what this shows is what kind of policies were inscribed at the time. This was from the late 1970s, where obviously, a teacher
is shown beating a student in a cartoon format. So this is all to say that before a traditional quote unquote search begins, there are many other ways to search, including looking at images from the past. Next slide, please. Next slide, please. So, I mean, one of the ways that I use photographs and images not only to collect really important information, but also to generate conversations. And so even before you have community brainstorming sessions, maybe you hire a facilitator and have a workshop to really define some goals for your work and your project that you want to take on. I start by researching photos and images. I print them off. I bring them with me to places. These are really great conversation starters and can be used as a starting point to talk about things that are really hard. It also brings a level of humanity into the conversations. And on these really hard topics, it can also bring laughter and reflection, and it can be a good way to ease into a conversation that includes community. This slide here is one of my favorites. My great grandmother is on the top there smoking her pipe. My grandmother on the right cutting fish. Me at my family's fish camp when I was 4 years old, and then of course my family today, my mother and my sister and my daughter. But as we look at these photographs, as we share oral histories, as we reminisce, a part of this is reminiscing. It's not all, empirical, objective work. We're looking at community. We are looking at ourselves. We are asking who we are. Who are we? Why are we doing this work? How does this build our nations? Next slide, please. And so what you're doing is community engaged research. And in my experience, more generally, you will see many academics who visit Indigenous communities, who come to Northern communities with research agendas that are already set. They come with their funding and their questions, and they want to basically execute their research project with your support. This has happened, as I mentioned, more generally, but also in the context of missing loved ones. And so while that may benefit some communities, what we really want to do here is give communities a space to define their own research agendas and goals. We want to be able to give people the freedom to have autonomy and sovereignty over the projects that they want to do. Now, does that mean that you can't use academics for helping to write research proposals, funding grants, that sort of thing? The hiring of graduate students can be helpful in doing some of the nitty-gritty research details. But at the end of the day, we want to see your search entirely belong to you. We don't want to have outsiders basically profiting or building their career off of our trauma and our loved ones. Next slide, please. So archives aside, ground searches aside, again, this humanity aspect of this work is that we have so many Indigenous knowledge keepers, survivors, elders, folks in our community who have stories that need to be shared. And, back home in my community, it seems like we're losing elders on a pretty regular basis, which is just
devastating, given that they make such valuable contributions to our community, and they're also this huge repository of knowledge that is often not recorded or not shared due to various reasons. And so early in your search, in your planning, we want to be prioritizing oral histories and storytelling methods. You know, in our Indigenous communities, we were trained in these practices since time immemorial. And so while this may seem, it may seem to be intimidating, or you're not sure how to start, there's also knowledge living in the community about oral histories and about storytelling. And so this is one critical way to ensure that community is a part of the project throughout the whole process. And so I say start with storytelling, but also include it in every other phase of your search. So storytelling can conceptualize your research project, your search. Storytelling can be used alongside archival documents because people know people who appear in the archives. People have walked those lands if you're looking at archival maps. But also storytelling can be used in ground search processes itself, but also storytelling in visioning. And so when you wrap up your project and you think of what is next, storytellers should be included there too. So in every single phase of your work. Next slide, please. Now, perhaps there are storytellers or survivors or elders in the community who have passed on, but have been identified as having critical knowledge to your search process. And I always find it surprising when I look in records about how many stories already have been recorded. Sometimes they're directly about residential schools. Sometimes they're about other things. And so I share this photograph. My great-grandmother, Julian Thedecha, on the right, and my cousin, who's also an anthropologist, Alistine Andre. This is a community hearing from the Berger Inquiry in my home community of Sigachik in 1976. And when trying to access community knowledge and survivor voices of residential schools, I was very surprised to see how many people talked about residential schools at a national at a community hearing about a pipeline. So looking at the Berger Inquiry transcripts actually revealed a lot to me about residential schooling and the state of education. And so this is all to say that there are thousands of interviews that have been done and transcribed, and these transcripts are already on file in archives. They could be at your government or your nation's office. They could be with private researchers. They could be at university archives or church archives or national archives or at the NCTR that are directly related to residential schools that you can access. And so even if the knowledge keeper has passed on, the storytelling element is still alive. Next slide, please. And it's through these stories. Here I share a slide from Mary Effie Snowshoe, who is Tetlekwichen from Fort McPherson. And it's through the storytelling process that we will see that your community already has a very sophisticated understanding of the work that you're doing. In my experience, you know, our elders and survivors, they've been thinking about this work for decades, actually.
And like this chart here by Mary Effie, she has theorized the history of colonialism in a way that not one academic has done. And so this is all to say that we don't just record stories or read transcripts in order to get quote unquote the facts. We also work with stories in a way to seek broader methodologies or approaches to doing this work, theories that will help us inform how we go forward. I think I'm going to leave my presentation there today. You can end the slideshow. Thank you. Thank you so much. I look forward to hearing Raymond next. I am going to turn my video off for a moment, but I will be back for the Q&A. Right here. Oh, no, I think I'm okay. Oh, voyons. I'm okay. No, I'm okay. I can see it, yeah. Tanse Raymond Netigason, Notari Oscar Egua Nigari Doris, Natato Scan, National Center for Truth and Reconciliation. Bonjour, je m'appelle Raymond, je suis le directeur des archives et le directeur de recherche pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation. Je tiens à remercier les organisateurs de la conférence du Conseil consultatif national de m'avoir invité à faire cette présentation au sujet de la sécurité de vos données de recherche. J'offre mes salutations à l'aîné Gros-Louis et tous les aînés Wendake et tous les aînés des Premières Nations du Québec. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, le CNVR, est situé à Winnipeg, sur le territoire du traité numéro 1. Le CNVR respecte l'esprit et l'intention de la conclusion des traités et demeure guidé par les Premières Nations, les Inuits, les Métis, et en partenariat avec eux dans un esprit de vérité et réconciliation et de collaboration. Je souhaite commencer cet exposé en observant que la façon dont nous étudions notre histoire coloniale est devenue numérique. Et c'est particulièrement vrai de l'histoire du système des pensionnats indiens au Canada. La Commission de vérité et réconciliation était une commission numérique. Presque tout le travail accompli par le CVR, la Commission pour la vérité et la réconciliation, a été enregistré et stocké en format numérique. Tout le travail administratif, toutes les opérations, les visites communautaires, les recherches d'archives et les témoignages de survivants. Presque toutes les activités ont été enregistrées avec la technologie numérique. Il s'ensuit que les archives de CNVR, le dépôt à long terme des documents sur le pensionnat, sont numériques à plus de 95%. En fait, il n'aurait jamais été possible pour le CVR et le CNVR de rechercher, de les sélectionner et d'acquérir près de 4 millions de documents provenant de plus de 150 dépôts de documents publics et privés si la technologie de l'information numérique n'avait pas été disponible. Il n'est pas exagéré de dire que la portée du travail de la CVR n'aurait pas été possible sans le recours à la technologie numérique. Mais, avec le progrès de l'efficacité offerte par la technologie de l'information, de nouvelles responsabilités s'imposent en matière de sécurité des informations que vous avez acquises. Il faut veiller à ce que tout le bon travail que vous avez accompli soit préservé pour les générations futures dans une manière qui soit significative pour votre public cible. Voici un bref aperçu des principales préoccupations des chercheurs qui travaillent dans le domaine du numérique et doivent protéger leurs données. J'aborderai dans un bref laps de temps les questions d'administration, de ressources et les questions informatiques. Il est important de comprendre les questions de protection des données dans leur contexte. Comment les données seront-elles créées,
collectées, étudiées, stockées et consultées? Quel est le but de ces données? Comment seront-elles utilisées? La façon dont nous répondrons à ces questions définira la manière dont nous protégerons nos données. Pour commencer par un exemple administratif tiré du CNVR, le CVR a recueilli 3639 déclarations privées, 1174 enregistrements de cercles de partage et 1944 panels de partage. Combiné, ça fait 6757 enregistrements. Depuis que le CVR a terminé son travail, nous avons continué à augmenter ce nombre et est-il maintenant plus de 7000. Il s'agit de 2592 heures de déclarations enregistrées et d'événements communautaires. Mais le CVR n'avait pas de programme de préservation. Cela signifiait que tous les fichiers devaient être traités pour une conservation à long terme. Les fichiers audiovisuels étaient dans plus de 5 formats différents avec différentes qualités de son et d'éclairage. Pour y remédier, le CNVR a obtenu une subvention de 2 millions de dollars de la Fondation canadienne pour l'innovation. Le CNVR a collaboré avec l'Office national du film pour mettre en place un processus de gestion de ces dossiers en vue de leur préservation à long terme. Le CNVR a remporté un prix international pour ces projets de la Coalition européenne pour la préservation numérique. Je mentionne cela pour souligner que la protection de vos données est un élément crucial de vos plans de recherche à long terme. L'erreur grave dans cet exemple est que la planification pour les travaux de préservation a commencé après que les travaux ont été achevés. La planification pour la préservation numérique de la recherche devrait commencer dès le début du projet. Elle devrait faire partie du plan général de projet de recherche. Je suis frustré par le fait que la plupart des programmes de financement public offrent des sommes importantes sans aucune demande de plan de préservation. En fait, en règle générale, lors de la planification d'un projet de recherche dans le domaine numérique, environ 25% de budget devrait être réservé à la protection et à la préservation à long terme des matériaux de recherche créés par le projet. Sinon, on risque de perdre tous vos bons travaux. En plus de planification de ressources financières, il y a des problèmes informatiques particuliers qui doivent être abordés au début d'un projet de recherche pour protéger vos recherches numériques. Le plus important est de configurer les métadonnées appropriées. Il s'agit d'informations sur enregistrement numérique. Il est utile pour contrôler, rechercher, accéder et préserver vos recherches. En règle générale, les métadonnées sont beaucoup moins chères et plus simples à produire au moment de la création ou très peu de temps après. Le créateur d'un document aura une meilleure connaissance du document au moment de sa création. Par conséquent, plus de temps passe, plus il devient difficile, long et coûteux de reconstruire les informations requises pour créer des métadonnées utiles. Quel type de métadonnées existe-t-il? Différentes catégories de métadonnées remplissent des fonctions différentes. Dans le but de protéger vos données, différents types de métadonnées sont importants. Voyons. Un métadonnées descriptif, et je peux ajouter les détails plus tard, mais j'ai 10 minutes, donc je vais juste faire la liste. 2 métadonnées structurelles, 3 métadonnées administratives et 4 métadonnées de préservation. Des métadonnées appropriées appuieront la prise de décision, la facilité d'utilisation pour l'interprétation technique et l'utilisation dans tous les systèmes, ainsi que le contexte permettant aux chercheurs d'accéder au mieux aux documents. Il existe certains nombres de métadonnées qui peuvent être utilisés pour stocker, accéder et conserver vos données. Il s'agit notamment de Dublin Core pour la découverte et de Premise pour la préservation à long terme. Enfin, j'aimerais terminer par quelques commentaires sur les réseaux informatiques.
Il ne fait aucun doute qu'il existe un besoin lourd de ressources techniques pour gérer les données que vous collectez. Pour ne donner qu'un exemple, le CNVR a envoyé un groupe de chercheurs environ 2000 dossiers pour leur recherche. Ils ont été stockés sur un ordinateur portable jusqu'à ce que cet ordinateur tombe en panne et que tous les fichiers sont perdus. Heureusement, nous concevons des copies originales de tous les fichiers que nous détenons. Mais il s'agit d'un bon exemple de la nécessité de disposer de ressources informatiques pour soutenir cette recherche précieuse. À mon avis, j'encouragerai les conseils de bande à collaborer, à partager les ressources pour couvrir les besoins en matériel, en logiciel et en personnel nécessaire de la réalisation technique de cette recherche. Le CNVR offre aux collectivités une autre option. Le Centre a créé un service d'entreposage gratuit pour toutes les communautés qui font des recherches sur les sépultures non marquées. Grâce à ce service gratuit, le CNVR s'assurera que toutes les ressources numériques sont conservées dans un environnement de stockage sécurisé et sous le contrôle des chercheurs. L'accès sera déterminé par les chercheurs. Toutes les mises à jour, les services, les procédures de sauvegarder sont gérées gratuitement par le personnel informatique de la CNVR. Sans une attention fréquente, le contenu numérique est à la merci de nombreux risques différents, tels que 1. L'évolution technologique rapide peut rendre le contenu inutilisable. 2. Sans ressources engagées, le stockage et la gestion de contenu numérique ne seront pas disponibles. Et 3. Un changement organisationnel peut laisser le contenu numérique sans gardien dédié. La préservation numérique nécessite une série d'actions au fil du temps pour garantir que le contenu numérique reste vivant, détectable, accessible et utilisable. Les avantages de pratiques de sécurité rigoureuses incluent 1. Assurer le respect de toutes les exigences légales et réglementaires. 2. Protéger les documents numériques contre les modifications accidentelles ou délibérées. 3. Fournir une piste d'audit pour satisfaire aux exigences de responsabilité. 4. Agir comme moyen de dissuasion face à d'éventuelles atteintes à la sécurité interne. 5. Protéger l'authenticité des documents numériques. Et 6. Protection contre le vol ou la perte. Les données préoccupantes pour cette présentation sont la preuve de la disparition d'enfants au pensionnat. Il existe plusieurs sources de données pour ce type d'enquête. Les registres confessionnels chrétiens, les documents de gouvernementaux fédéraux et provinciaux, histoire orale et autres formes de savoir autochtone, dossiers de police et dossiers médicaux. Voici un bref exemple de type de document sous forme numérique que vous devrez protéger pour un accès et utilisation au futur. Je vous remercie pour votre attention. Miigwech. Alors, un très grand merci à Brenda, Crystal et Raymond. Ce que nous proposons de faire, comme on a pris un petit peu de retard ce matin, c'est de tout de suite passer à la pause. We're going to take a short health break. And then afterwards, we could do the Q&A if you're comfortable with that. Bien sûr, vous aurez l'occasion de rencontrer Raymond et Brenda près de la table pour les collations. Alors, on vous invite à aller chercher une collation. Une fois qu'on sera revenu dans la salle, on passera à une période de questions et ensuite, on aura une présentation culturelle. Merci. Miigwech, Nakur, Mek, Tiawank. Alors, si c'était possible de revoir Brenda, Raymond sur scène et de demander à Crystal de se tenir prête sur le Zoom, on serait prêt à prendre les questions du public. So what we'll do now, we'll do a short Q&A. I'll invite Brenda and Raymond back on stage and Crystal back on Zoom. Bien sûr, vous pouvez tous poser des questions dans la salle. You're all welcome to ask questions in the room here. Mais les gens qui nous rejoignent en ligne, merci d'être avec nous.
vous pourrez poser des questions aussi. Les gens qui sont sur Zoom en ce moment, il est facile dans le chat de nous envoyer des questions si vous en avez. So it's easy for you. If you're joining us online on Zoom, you can use the chat to channel questions towards us, to send us questions. J'aimerais commencer par donner encore une chaude main d'applaudissements à Raymond, Brenda et Crystal pour leur présentation de ce matin. Vous allez remarquer qu'il y a des micros dans la salle à différents endroits. En fait, on en a un ici à gauche et un à droite, ou plutôt de votre côté, un à droite et un à gauche. Et vous pouvez utiliser ces micros pour poser des questions. Comme il y a de la traduction, since there is a translation being done, interpretation being done, on vous demande de parler lentement et clairement. Since there is interpretation being done, we would like you to ask your questions slowly and clearly so we can make sure that everybody understands. Alors, les micros sont ouverts. On vous laisse y aller allègrement. So you're welcome to pick up any mics if you have any questions. Ou commentaires, bien entendu, or comments, of course. Et on s'entend que les présentations de ce matin... Oui, il y a quelqu'un ici qui a un commentaire ou une question. Oh, micro. Good morning. My name is Janet Head from Opaskwayak Cree Nation. I want to acknowledge the prayers this morning from the elders. Really appreciate. Mine is a comment, it's not a question. Just want to thank and appreciate the organizers of the National Advisory Committee on Residential School Missing Children and Unmarked Burials. And I had to read it from there, because I would have not said it on my own. But I really appreciate the work that you do, because it helped us do our search. We just did our search last week. So we had a very heavy week, and coming here is kind of like our self-care and just getting away from our community, because we're not ready to answer questions from our community members. We needed a chance to absorb what happened last week. So with these conferences, workshops, I really appreciate, because it helped us with our search. It helped us stay focused, and also to remind us that this work is sacred work. And I really liked what Elder from, where is he? Eugene. What he always says about how sacred this work is, because we shouldn't be looking for children in school grounds. This is so new for all of us, and speaking for myself and Joe, my supervisor, is here, and also the MKO support team. They've been so supportive and guiding us along the way, and if it wasn't for this, we would not have known what to do. So I really want to thank you and appreciate these conferences, because they've helped us so much in doing our search, and also to help our communities prepare them for what happened last week. So I just want to say thank you and appreciate all the work that you do. My supervisor wanted me to add this, because working together, we are all one nation, and we're all going through this together, and we're healing together as a community across Canada. Thank you.
Thank you, Janet Miigwech, for your comment, and I appreciate that, and I'm glad that the information that is provided by the committee is helpful in your work that you're doing. And I just wanted to add one further comment to that, is that it's sacred work, but it's also heart work, because it's very emotional, mentally, physically, and spiritually draining as well, and it's good that you're taking some time for self-care, and also debriefing is also really good. But I also just wanted to mention is that you made a comment regarding cuts, funding cuts, is that this work that we're doing in terms of trying to locate and identify children and find out how they went missing, where they're found, and unmarked burials, is that the reason we're in this place is because of cultural genocide. And the government policy that was made to assimilate us, and that policy to eliminate us and to become someone that we're not. And we will never become non-Indigenous. We're Indigenous people. But this work that we're doing is the responsibility of the government. They're the ones that developed the policies. They're the ones that took us away and put us in residential schools. It's their responsibility to be coming forth with where the records are. And what happened to these kids? It's up to them to be helping with all of this whole process. And funding cuts and funding a community less money than another community, and it's always been that dividing and trying to get communities not to work together. And this is why I'm saying is that we have to do something different, and that something different is working together to do this work, and always not letting up on the government to fulfill their obligation and their responsibility in trying to locate the kids. We would not be in this situation if they had left us alone with our families. Miigwech. Ici, je vois qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole ici. My turn, you said I can't speak French. I was passing the mic over to you. Okay. Acknowledging your presence. Okay. My name is Jackie Bouvier. I am a survivor of Beauval Residential School. My grandma, my kukum, Igun Mama, attended there. 2 years ago, I was asked to sit in the circle of survivors. And I would like to say thank you to the National Truth and Reconciliation, National Advisory Committee. We did our first search of where we think my 2 baby sisters are buried in Beauval Residential School Cemetery. In May, the probe that they used broke down. And there's only myself left and Sixth School brother that I've never met that's in the United States, and another brother that's in Saskatoon who's 86 out of 12 children. And I'm the baby of her second marriage, my mom's. I called them after the probe broke down. And I said, maybe the babies are saying, don't bother us. But they said, no, you continue. That's what Mama would want it. We need to. So I went back a couple weeks ago. They used a brand new probe. We did the ceremony. There was a gathering in
in the Indian residential school that I attended by the First Nations, by English River and Patronac. The elders came, we did a ceremony. They used the probe for 3 days. It was hard, like she said. I don't have family, I have distant family, but I had support with the Indian residential school from Beauval, who is the coordinator. And I had support from the National Advisory Committee. Brenda called me and asked how I was doing. And she understood how I was feeling. As they were doing the probe, I'll get to the point here. As they were doing the probe, they measure down and then they go up and down, and it's a long process. The people that did it, there were students there, they were very comforting, Indigenous students, very, very caring people. They were my support. They were my support, the students that were doing the work. What I would like to say is, Raymond, it took me a long time to get records of my baby sisters. And I was helped by a person from the National Advisory Committee to go, and by Raymond's office too, to go to the PA, Roman Catholic or whatever. That's where the death certificates were. I got the death certificates, and it doesn't say how they died. It just shows the year. And we think where the markers were of 93, a year ago in August, Beauval Residential School had an announcement that detection of 93. The markings are there. So what I would like to say is, just like my sister over there, if it wasn't for National Advisory Committee and National Truth and Reconciliation, I wouldn't be standing here and saying thank you. Je pense qu'on a un autre commentaire qui va venir de la salle, another comment coming from the room. J'en profite pour prendre juste une seconde pour dire que la présentation de cet après-midi de Anne Panasuk sur la loi 79 adresse exactement ce genre d'enjeu-là. So I'll say it in English as well. So the presentation Anne Panasuk is going to be giving, the panel she's going to be hosting this afternoon addresses Law 77, where you have access to the information, in this case, the information of how the kids died, but not where they are buried. So this is going to be an important panel on how to connect these two issues, how these two issues can be connected. Ça va être un panel important sur à savoir comment ces deux enjeux-là sont connectés, à savoir comment les enfants sont morts ou savoir où est-ce qu'ils ont été enterrés. Bref, je vous repasse la parole. En fait, moi, c'est une question. C'est bien fort. Bonjour, mon nom est Vicky Robertson de Machtoyats. En fait, ma question, c'est pour monsieur, est-ce qu'on peut dire que c'est comme un centre d'archives comme central? Tu sais, comme je donne l'exemple, j'ai eu une collection personnelle d'un aîné de Machtoyats qui m'a offert les photos de tout le pensionnat du début à la fin, puis c'est sa collection et tout. Est-ce que ça serait, tu sais, puis le pensionnat de Machtoyats va toucher comme beaucoup de monde dans la communauté du Québec, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que je devrais comme partager, en fait? Est-ce que c'est des informations qu'on peut vous partager comme ça pour faire une plus grande base de données, en fait? C'est-tu comme ça un peu qu'il faut le voir? Ah oui, merci. C'est une très bonne question. Absolument. Nous sommes en train de décrire plus de 30 000 photographes historiques de pensionnats autour du pays. Mais malheureusement, on a la description les professeurs, les sœurs, les pères, mais fréquemment, on n'a rien au sujet des étudiants, l'identité, les noms, les étudiants dans les photographes.
on veut partager ces photos aux communautés pour récolter tous les noms dans toutes ces photos. Et à mon avis, l'original doit être retourné aux communautés. On a besoin seulement d'une copie numérique pour partager l'information, parce que c'est la connaissance qu'on veut partager. On n'a pas besoin de le photographe original. Donc, on est en train de faire cette espèce de base de données de photographes. Et par exemple, on sait au Vatican, à Rome, il existe beaucoup plus de photographes qu'il est capable de partager avec nous. Et j'ai suggéré déjà que le Vatican n'a pas besoin de ces photos, donc pourquoi pas retourner l'original et sauvegarder une copie numérique pour qu'on puisse retourner toutes les photos aux communautés et sauvegarder une base de données de photographes pour recherche. Merci. Miigwech. On a Junior Ottawa qui est avec nous en ce moment pour nous faire une prestation au tambour. Et ensuite, on passerait au dîner. Donc, si vous permettez, on mettrait fin à la période de questions et réponses et on applaudirait une fois de plus nos panélistes, donc Brenda, Raymond et Crystal. Thank you. Miigwech Kokshtum. J'aimerais maintenant passer le micro à Junior Ottawa, qui va nous faire une prestation au tambour, nous mettre en appétit pour le repas qui va nous être servi dans une vingtaine de minutes. J'espère que vous avez bien profité de votre matinée. On a encore plusieurs panels qui s'en viennent cet après-midi. Alors assurez-vous d'avoir bien mangé, histoire d'avoir l'énergie de passer à travers un autre long après-midi de témoignages et d'informations pertinentes. Et on accueille Junior avec une bonne main d'applaudissements. Yeah.
Nekamotan, nemetan, papetan, anoche que seca, heo, 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 Nekamotan, nemetan, papetan, anoche que seca, heo, heo, heo. Un gros merci, Junior Ottawa. C'était vraiment de toute une bonne médecine d'écouter ce matin. Donc, Junior Ottawa, he's a Quebec from Manouane, and he's known in the powwow circuit there, and he's a member of the Black Bear. So, yeah, we say Kichimigwech a big thank you. And now it's a time for the lunch. So for those of you that are the helpers to the elders, so you can please proceed to the buffet table to offer them a plate of food, and as well the elders, of course, will be invited first for the lunch, and then we will resume at 1 p.m. sharp. Okay? Thank you. Miigwech. Normalement, j'aurais proposé qu'on sorte dehors, faire 2 tours de l'hôtel en courant, histoire de faire descendre le tout puis de se tenir bien oxygéné pour le restant de l'après-midi, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps. Alors, on y pensera pour demain avant la pause du lunch. Mais si jamais vous voulez vous lever, faire des jumping jacks après le dîner, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Ceci dit, si vous faites ça, il ne faudra pas interrompre la prochaine présentation. Donc, la prochaine présentation va porter sur le partage des connaissances. Avant le déjeuner, notre première table ronde a abordé certains des éléments fondamentaux pour se préparer à bien mener le processus de recherche. Ça a été très, très brillamment exposé par Brenda, Crystal et Raymond. Cet après-midi, on a le plaisir de vous présenter 3 exemples de la manière dont les différentes communautés ont abordé le processus de recherche. Le panel est animé par un membre du comité consultatif national, Keisha Surprenant, que j'invite à venir me rejoindre sur scène maintenant. C'est une archéologue qui travaille à l'Institut, je vais le dire en anglais, qui travaille à l'Institute for Prairie and Indigenous Archaeology de l'Université de l'Alberta, donc l'Institut pour l'archéologie autochtone des prairies à l'Université de l'Alberta. Je pense que c'est à peu près ça en traduction française. Ça doit être pas loin. Keisha a une expérience de première main, de nombreuses recherches au sol dans cette région, et Keisha va s'occuper de nous présenter les intervenants qui seront sur scène cet après-midi. Alors, Keisha Surprenant, je vous passe le micro. Oui. Good afternoon, Tanse. Bonjour. Yes, I am Keisha Supernand, and I'm very pleased to moderate this afternoon's panel. I am unilingual, so I will only be speaking in English, but as a reminder, there is translation, so you can, when the question and answer period comes, you can ask questions in English or French, and the panel can respond. So we are very lucky today to have case studies from this area of the world to share with you some
of the learnings that they have had throughout various aspects of the search process. So it is my pleasure to welcome to the stage. I'm going to read the names first. I'll invite them to come up here, and then as the panelists are getting ready to do their presentation, I will read their bios. So first we have George Pachano from Cree Nation of Chisasibi, Pamela Colombo and Corinne Regis, Micah Patterson, who we will invite up to the stage right now. I'll also note that Laura Arndt is also here, who is the Secretariat Lead for the Survivor Secretariat, but she is going to be here for questions, and so I will not be reading her full bio at her request. So please join me in welcoming them up to the stage. So you can pick wherever you feel comfortable, and I'll try not to fall off the stage. He's coming up there. So we're going to begin the panel with George Pachano. George Pachano is the Executive Director of the Cree Development Corporation. George and his wife, Marie-Louise Chakapash Pachano, are both residential school survivors, and together they have coordinated the search for missing children of the Fort George Residential School in Chisasibi. Mr. Pachano holds degrees in project management and business administration from the Northern College of Applied Arts and Technology, McGill University, and the Algonquin College of Applied Arts and Technology. Before taking up his current role with the Cree Development Corporation, he served as Director General of the Wapamagutsi First Nation and as Capital Projects Manager for the Cree Nation of Chisasibi. So please join me in welcoming George. Good afternoon. Thank you, everybody. I would like to thank the committee for requesting my presence here to do a presentation. I remember 2 years ago when I started this work, and I'm sitting there and I was talking to the chief. I told him, I'll do what I can, but I know there's a meeting in Edmonton. So I said I'll have to go to the other one. So I went there, and I think I was the only person from this side, on the east side of Thunder Bay. I didn't know anybody there. So I did my presentation, and I told them, listen, I'm here, the chief sent me here, and I have no idea what I'm doing, so I'm going to need your help. So here I am 2 years later, and you're asking me to to come up here and present what we've learned so far. So I want to thank you for that. So my name is George Pachano, and I'm the lead for the GPR, the search for missing children and unmarked graves. So we've been working on this for 2 years now. So just I'll let you know what I have on my slides. I have the timeline, the areas of search, how we got there, and what we used: human remains detection, dogs, GPR, and of course information gathering from residential school survivors, former residential schools. We're doing the search on Fort George. It's northern Quebec. We had 2 residential schools. We had the Roman Catholic residential school in French. We also had the Anglican, which was mostly English. So we had people from the western coast, from the eastern coast, like Moose Factory, Fort Albany. We had people from Angava, people from Lac Saint-Jean. So it's the first few months we realized it's going to be it's a lot of work that needs to be done. It's not I'm just a coordinator. There's a lot of work that needs to be done. So the first thing we did is we gathered a committee of survivors that I thought I would need for the work that I had to do. And we created a timeline. The first thing we would have to do is gather the essential information that we need to carry out the searches.
So we've been attending gatherings like this in Edmonton, Ottawa, Montreal, anywhere we can find, even in Iqaluit. And then we said, we're going to have to do archival research, but we haven't had time for that. But in the early stages, we're getting information from different people. They gave us their stories. Sometimes they said, you should really look here because this is what I saw. And I heard, there's a lot of secondhand information. We don't have very much first-hand information because a lot of the survivors have moved on. I'm the youngest one, I think. I'm 63. I'm just a young guy here. So the stories that we get are secondhand, and the memory is not the same as it used to be. So we really have to find ways to confirm the stories. So at the beginning, what we tried to do was, this is how we're going to do the work. First, we're going to research the methods that we need. Then we're going to have to do ceremony. The first thing we did was we had a feast for the children. We also did a pipe ceremony, because in our tradition, once you have a gravesite, you're not supposed to disturb it. So we had a feast for them. It's like asking for forgiveness for coming back. We're going to be doing some work here. So that's what we did at the very beginning. And then we had to listen to stories of survivors. And that takes a while because it's very hard to get people to tell their stories, especially stories as traumatic as burials. So same thing, we went to gatherings in Quebec and in Ontario. We also have a gathering in Chisasibi, so we had people that came from Ontario. They shared their stories. And with the stories that we had, we said, well, before we get into archival research, maybe we should start working on the stories that we have now and see how it goes. So what we did was we had to work from, we have a contract with the University of Montreal to do the GPR work. So we invited them to come. We also asked the, back here, this is just, we call it the project decision maker. This is what we need to do. We need to gather stories, information, and if we ever do find something, these are the steps we're going to take. So that is the timeline we created for every project that we have. So we concentrated on, there were 6 areas that we thought required investigation, and it's from different sources. Like I have area 1. This was taken from aerial photographs from the Army in the 50s and the 60s. And the person that analyzed the photographs saw something there, and he said, from what I can, they're not that clear, but with what I see, it's open ground, and it would be the size of a grave if we look at it. If we look at it from the sky, it's this high and that long. So it's worth investigating. So everything, any stories that we get, we said we're going to look at them. And then area 2, because we had a hospital, and the school was attached to the hospital. The dormitory was attached to the hospital. And this is based on stories that we received from workers, survivors, and said area 2, I think, is worth looking at because this is what I saw. And it's the same thing with area 3. It's based on survivor stories. Area 4, that was the Roman Catholic Church. Again, based on stories, it's something worth looking at. And area 5 was, it's the Roman Catholic graveyard. And they said you should look on the outside, just on the outside on the west side.
And Area 6 was on the other side. The two schools were on opposing sides. Okay, the Roman Catholic was one side, and maybe 2 miles east was the residential school for the Anglican Church. And again, this one, Area 6, is based on aerial photographs, interpretations, and we figured we'll still look at it. So based on the stories that we had and the research that we did, we talked to people, and he said, so we hired the services of the Ottawa Valley Research and Rescue Dog Association, and we told them this is what we heard, and we'll give you the coordinates where you should search. So this was done July 31st to August 2, 2023. And this is just a few pictures, and this is how it works usually. There's 2 dogs, and there's 2 handlers, and it's a blind search. And the handlers and the dogs have no knowledge of previous search by other teams. So they do a blind search for one team the one day, and the next day they do the second one. They switch the locations. So there they are. We had to buy them tickets. They were not traveling cargo. They had to get their own seats. And this is what they call a trained final response. This is if they detect something. I think there's an enzyme that they do detect. If they detect it, they will stop. He'll make a sound, and the handler will call him back, and then he will take the handler to the site. So these are the sites that we chose. The 2 different teams, one is the blue team, and the other one is the yellow team. So what they do is they let them run around, and when they find a spot, they'll stop. And where you see the two pins there, there's 2 pins on one side on top there. That means both dogs stopped at the same location. And the other one, and the other location is beside the graveyard. And they said, we're not too sure about the graveyard because it's beside the graveyard. Maybe it's something that's coming from the graveyard itself. So when they sent in the teams, only one of the dogs stopped there. So with that, it's just coordinates. So with that, we then called the GPR team from the University of Montreal. We told them, based on the stories, this is what I have. And since we had the dogs first, so maybe you can check these 2 locations. And what we had to do is, because we had moved from Fort George in the 1980s, and they had erased all the buildings. The 2 locations they had, they erased everything, and they just piled it in one spot, and then they covered it with sand and gravel. So there was overgrowth there. We had a lot of trees. There was a lot of brush. There was concrete. So this is a photo of the team with the GPR. And the tree stumps that you see, we had to cut them even closer to the ground because they said it might not work. So this is the work that we had to do. So we spent a lot of time clear cutting last year. So this is a big problem that we have because of the overgrowth and especially the concrete. The foundations, they're all under there, so it was a little bit hard. But the way you see the picture where it looks like it's an X-ray machine, you can see, you can see clearly that the ground was disturbed, but you don't see anything else. This is what they look at. They look at the GPR and say, if it's natural ground, it's uniform, but if it's disturbed, you can see there's an indentation.
And it's something worth looking. And depending on the size, if it's, let's say, 2 meters by 3 meters, it's a good indication that it could be a grave site. But because we don't have any other information other than that, it's something you have to look with other equipment. And just to let you know, when we got the mandate from the people, from the council, we were not allowed to disturb the ground. He said, you can look, but you won't do any excavation. So this is just area 5, and this is where there was 2 more anomalies in that area that we will have to look further into. So it's basically what we've done. So far, we've gathered survivors' testimonies, and we've done the GPR, and we had the dog teams that come. And this was just to look at several of the locations that people talked about. They said, let's start, let's see what we turn up, see how it works. It was like a test for us, but I think there's still a lot of work that needs to be done. So what we do from here, we also met the survivors. Once we got the report, we met with the survivors, we gave them the information, and we asked them, well, so what do we do from here? I mean, there's very little. After this, there's an equipment called the S4. It's a probe, so that's the other option. And the only way to be actually sure is to do excavation. So we told them, where do we go from here? So they did say you should try and acquire the services of the other equipment and see if you can have a confirmation or not. But they told us you can't stop the search. You can't just leave it there. You have to continue. And the other stuff that we needed to do is archival research. We haven't even started that. It's just been a couple of years. We're not even there yet, but we're reaching out to people. We'll have to talk to NCTR, and there's Pamela's group. She will be the next speaker. They've done a lot of archival work, so we're reaching out to them to see how we can work together. And we also wanted to visit all the other communities, but it's a vast, vast area. When we counted the different communities who came to Gisasibi, or Fort George, as it was called back then, we counted about 20 communities, students that came from 21 communities to our school. So again, when you think about it, it's a large area to cover. And in the future also, we'll be verifying other stories that we have heard. And we also have a gathering every year. So there's people that come from Ontario to our gathering. It's a residential school healing gathering, so people come, they share their stories. So we gave them the same information that we had. So we've done the local survivors, and we've done the regional. I think we had about 180 attendees to our gathering. And they came from Ontario and most of the other communities. So they have the information. And it's just getting direction from them where we go from here. We haven't contacted anybody. We didn't want to talk to the media. We think it's something that's very personal. If they are graves, we don't know if the families involved would have wanted something very public or something more personal. So we haven't done any of the. We don't talk to the media. So this is just the S4 soil probe we're looking at. We've talked to people, and we're just waiting to get our time with the equipment. So that's about it. So just now, thank you, and merci beaucoup.
Hi, Kinniscomton, so much for sharing your journey and the journey of your community. I think really emphasizing the importance of ceremony survivors and those gatherings in this work. It goes so far beyond just the technical questions. So we are going to have a Q&A period at the end after all three panelists. And so please think about your questions and hold them for that time. Also, I'll just offer my own services if there are specific questions about specific technologies. I can try to fill in if the panelists would like me to as well. So we're going to move on. Our next presenters will be Pamela Colombo. So Pamela Colombo is an associate professor in the Department of Sociology at the Université Laval here in Quebec City. She has researched the enforced disappearances carried out as part of the counterinsurgency operations in Argentina during the Cold War. She is currently researching the forced removal of Indigenous children to residential schools in Canada. Her publications include Spaces of Disappearance, Living and Imagining the Places of State Violence, Tucumán 1975 to 1983, as well as co-editing the book Space and the Memories of Violence, Landscapes of Erasure, Disappearance, and Exception. She is joined by Corinne Regis, who's Innu from the Ushutmak Mati Utanam First Nation, who has dedicated her career to helping others with kindness and compassion. A community healthcare nurse for over 20 years, Corinne believes that healing comes through knowledge and pride in identity. A child of residential school survivors, her motto and motivation remain unchanged. She has said, quote, "I choose to heal from the wounds of the past so that future generations will not have to bear them." Please join me in welcoming Pamela and Corinne. OK, c'est pas ça, moment. Je prends ça, hein? Oui, mais attends, parce que... Je vais m'adresser en français. Attends. Je suis pas en train de... Je sais pas comment faire ça. Attends. Yeah. OK. Ça va être ça comme ça. Oh. OK. Correct. Kui, bonjour. Tsubohogada non menende no de no etayane wit madocha tji no wit madogot mundish datsuna ne hat. Fait que je suis très très honorée d'être avec vous ici cet après-midi pour vous présenter le projet de recherche Tjiganta Unsituanet. C'est en Inuaimun, la langue Innu, qui veut dire pour ne jamais oublier. Pour ne jamais oublier, pour ne jamais les oublier, pour les garder ici. Tout d'abord, c'est correct? Je peux continuer? Oui. OK. Après de nombreuses consultations auprès des membres de la nation Innu au Québec, je vous dirais, on a décidé d'entreprendre une recherche socio-historique approfondie sur le pensionnat de Maluthenam qui est situé à cette île. Il s'agit d'une recherche qui est faite en collaboration avec l'Université Laval, avec ma collègue ici, Pamela Colombo. Moi, je ne suis pas une chercheuse. J'ai besoin de leur expertise et ils ont besoin de nous aussi, au niveau de la nation Innu, pour faire ce travail-là. On est comme interdépendants. On a des valeurs similaires, c'est important. Il y a plusieurs groupes de recherche. On sait que c'est important qu'il y ait un lien de confiance mutuelle avec les chercheurs pour lesquels nous on collabore. Ça fait que on fait ce travail de recherche-là depuis presque 3 ans maintenant. La recherche vise à reconstruire principalement la trace spatiale du mouvement des enfants à travers les documents bureaucratiques de l'État. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les archives en lien avec le pensionnat de cette île, puis on les décortique. C'est beau de récupérer des archives, mais nous, il faut les faire parler. Puis qu'est-ce qu'on a dans ces archives-là? Il faut le savoir.
Fait que c'était vraiment important pour nous. Bon, j'ai parlé de l'approche interdisciplinaire. On a créé une base de données relationnelles. Puis ça, c'est le cœur du projet, la base de données relationnelles. Pamela va vous en parler tout à l'heure, puis elle va bien l'expliquer, c'est quoi la base de données relationnelles. Puis, on a déjà des résultats vraiment très intéressants à vous partager brièvement cet après-midi. Puis, notre corpus est constitué d'une multitude de données provenant des archives nationales, provinciales et privées. Nous avons pris le choix de commencer la recherche à partir des documents bureaucratiques produits par l'État canadien, je viens de le dire, des enfants ayant fréquenté le pensionnat de cette île principalement. Le projet est organisé sur plusieurs axes de recherche. Aujourd'hui, on va vous présenter les résultats préliminaires obtenus au niveau de l'axe numéro 1, qui est en ce qui a trait au déplacement forcé. Fait que je vais laisser Pamela poursuivre la présentation. Merci beaucoup, Karen. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette invitation et merci beaucoup d'être ici avec nous cet après-midi. Donc, je vais continuer à vous présenter quelques résultats préliminaires de ce projet. Comme on vient d'indiquer Karine, nous, parmi la quantité innumérable de documents qui se trouvent dans l'archive, on a décidé de travailler davantage sur un corpus spécifique, celui qui traite de la bureaucratie des pensionnats autochtones. On s'est focalisé notamment dans les années 1950 et 1970 parce que c'était le moment où le pensionnat de cette île a été ouvert. Mais on avait devant nous un gros défi. On va vous présenter comment on aborde en fait la bureaucratie des pensionnats. La première chose qu'on a dit, on s'est donné comme défi, c'était de faire une histoire et une caractérisation de cette bureaucratie-là. On voulait comprendre en fait la doctrine de la bureaucratie, qu'est-ce que étaient les instructions à suivre pour les bureaucrates, pour les personnes qui faisaient fonctionner le pensionnat. Donc, par exemple, au début, ce qu'on a fait, c'est d'aller récupérer les manuels du département des affaires indiennes. On les étudiait en profondeur, puis on a produit, comme vous pouvez voir à l'écran, des espèces de cartes mentales pour pouvoir comprendre et suivre les formulaires qui portent la trace des enfants, mais aussi les acteurs qui ont signé ce formulaire-là, et où il y allait les copies, etc., etc. Donc là, j'imagine que je vous apprends rien quand je dis que n'importe quelle bureaucratie est complexe et indéchiffrable. Bon, voilà, la bureaucratie des pensionnats n'est pas l'exception. Et cependant, la bureaucratie garde énormément des informations et c'est pour ça que ça vaut la peine de comprendre la bureaucratie justement pour pouvoir aller récupérer des données importantes. Donc parmi cette quantité vraiment très très grande de formulaires, ça que vous voyez à l'écran c'est seulement un schéma de 1959, mais imaginez-vous que ça évolue à chaque fois. Nous, on a décidé de travailler davantage sur 3 formulaires qui nous permettent de reconstruire une espèce de chronologie des événements, du passage des enfants sur les pensionnats. Donc, on s'est focalisé sur des formulaires qui partent sur les avant l'entrée, c'est-à-dire notamment les fiches d'admission et aussi les fiches médicales. Parfois, on retrouve ça dans les archives. On s'est aussi intéressé davantage sur une formulaire qui parle durant le séjour des pensionnats, qui c'est le quarterly return. Et puis aussi sur un formulaire qui part sur la suite, ou la fin en fait du séjour au pensionnat, qui c'est les fiches de renvoi au XCA. Mais la complexité ne finit pas là. En avançant dans notre recherche, on s'est rendu compte que la bureaucratie change, évolue, et c'est aussi pour chaque formulaire. Donc même en choisissant 3 formulaires, il a fallu qu'on fasse l'histoire de chaque formulaire. Donc chaque formulaire, comme vous voyez à l'écran, c'est seulement un exemple de comment il a évolué et est modifié la fiche d'admission.
Ils changent de nom, mais aussi il y a de nouvelles catégories qui apparaissent et disparaissent. Par exemple, l'examen médical existait à un moment donné, puis après disparu, etc., etc. Donc il a fallu aussi comprendre comme chaque formulaire évolue. Et pourquoi on a fait tout ça? Parce que nous, on veut garder toutes ces données dans une base de données relationnelle. Et pour faire ça, et pour pas perdre toutes ces nuances différentes des informations, on a créé une base de données relationnelle sensible à cette évolution de la bureaucratie. Donc là, je vais m'attarder un peu pour vous parler un peu du corps de notre projet, que c'est cette base de données relationnelles, qui est sans doute comme au corps de toutes les analyses quantitatives de déplacement et regroupement forcé qu'on fait dans l'équipe, mais aussi des cartes qu'on produit. Présentement, la base de données est logée dans un logiciel qui s'appelle PostgreSQL. Et pourquoi on a choisi de monter une base de données relationnelle? Parce qu'il nous permet vraiment de structurer et de relier des données d'archives disparates. Et justement, il nous permet aussi de faire des reconstitutions, de poser de nouvelles questions aussi à ces données, ça que nous on appelle des requêtes. Ça que c'est aussi très intéressant de cet outil, c'est que c'est dynamique et évolutif. Plus nous on avance dans la recherche, mieux on comprend la bureaucratie. La base de données change avec nous, donc on la met à jour assez souvent, on dirait. Pour vous expliquer exactement de quoi est capable la base de données relationnelle, je vais vous parler du problème de l'enfant unique. J'imagine que ici, il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche sur les enfants au pensionnat, donc peut-être je ne vous apprends rien pour vous dire, voilà ce qu'on retrouve dans les archives. Souvent, c'est complexe à comprendre parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de variations en même enfant, comme là, un exemple inventé, là, on a par exemple un André, mais quelques années plus tard, on la retrouve dans le formulaire comme Anne-Marie André, mais il s'agit du même enfant. Et puis même, parfois, on a retrouvé un même enfant avec 3 ou 4 dates de naissance, avec l'origine changée, avec une base de données normale. Ça induirait à l'erreur, puis on multiplierait les enfants, quand en fait, il s'agit d'un seul enfant. Donc, nous, on a créé une autre table, c'est la table de l'identifiant unique enfant, qui nous permet justement de relier toutes ces données disparates à une même identité. Il faut dire aussi que plus on avance avec la recherche, plus l'identité unique est plus vérace. En fait, on est plus proche à savoir vraiment comment cet enfant s'appelait. Présentement, nous, on s'est rendu au point, avec la recherche qu'on fait sur cette île, avoir rentré toutes les quarterly returns, mais présentement, présentement, on commence à rentrer les fiches d'admission, donc plus de formulaires bureaucratiques on rentre, plus sûr on va être que cette table 2, où on dit enfant unique, il contient des vraies données, il y en a moins d'erreurs dans notre base des données. Ok, je vais continuer. Donc, seulement pour peut-être résumer rapidement, ça que vous voyez, finalement, c'est une méthodologie avec un processus itératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la compréhension de la bureaucratie nous a permis de créer cette base de données relationnelle. Mais en travaillant avec la base de données relationnelle, on comprend mieux la bureaucratie de l'État canadien. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qui ça ressort en fait une fois qu'on a rentré toutes ces données dans la base de données? On peut faire beaucoup de choses. On va vous présenter quelques résultats préliminaires. Par exemple, on va vous présenter ces statistiques. Nous, on a commencé, comme vient dit Karine, à travailler il y a 3 ans. À ce moment-là, l'état de la recherche sur cette île était vraiment presque inexistant. On ne savait même pas combien d'enfants uniques avaient passé par le pensionnat. Il n'y avait bien sûr aucun type de statistiques. Après 3 ans de travail, comme je vous dis, on a finalisé la saisie de toutes les QR. Donc, pour la première fois, on est capable de dire combien d'enfants uniques sont passés par cette île. Et ça, c'est grâce à que les membres de l'équipe de recherche, les auxiliaires et les professionnels qui sont là ont passé des heures et des heures et des heures
vraiment faire la saisie de données dans la VD. Donc, ils ont mis 76 formulaires quarterly returns dans la VD. Environ, ça fait 300 lignes par QR, ça qui fait un total de 12 341 enregistrements. Et tout ça, après analyse, ça nous a donné qu'il y a passé par les pensionnats de cette île 982 enfants, dont 487 filles et 495 garçons. On commence à faire beaucoup de statistiques descriptives pour comprendre c'était quoi la vie à l'intérieur du pensionnat. Là, aujourd'hui, on vous a amené seulement une graphique pour vous expliquer de quoi on est capable maintenant avec ces données-là. Par exemple, c'est une graphique qui suit la quantité d'enfants par cohorte. Ça, c'est très important. On a décidé de suivre les enfants par cohorte, puis aussi par origine. Donc là, vous voyez, ici, il y a toutes les origines des enfants. Et puis ici, c'est la quantité. Donc ça nous permet aussi de voir la variabilité du poids de déplacement forcé de certaines communautés vers les pensionnats de cette île. Comment notre temps est restreint, je ne vais pas m'attarder à vous expliquer les cartes, mais avec ces informations-là, on fait aussi beaucoup de cartes. Mais une visualisation que j'aimerais partager avec vous, c'est celle-ci, où ça arrive toujours. OK. Donc, ça nous permet aussi, c'est une autre manière de visualiser, de comprendre le déplacement forcé des communautés Inuits vers les pensionnats de cette île. Donc, ça que vous voyez à l'écran, c'est une visualisation interactive qui nous permet ici de parcourir absolument toutes les années où le pensionnat de cette île a été ouvert. Là, je veux, par exemple, m'arrêter en 1954. Et puis, avec ma souris, je peux aller regarder un cas. Là, c'est la Romaine. Donc là, je peux aller voir combien d'enfants ont été déplacés de la Romaine, combien d'enfants il y avait à l'époque, parce qu'on a croisé les données avec les données du recensement, et combien d'enfants il y avait en total dans la communauté. Ça, pour nous, était très important, parce que bien sûr que c'est effrayant de savoir qu'il y a eu des enfants déplacés de force, mais c'est comme si on n'arrivait jamais à visualiser l'ampleur. On nous a dit à plusieurs reprises dans nos conversations avec des communautés Inuits que quand les enfants partaient, les communautés restaient en silence. Bon, voilà, les données, ils partent de ça en fait. Ils montrent vraiment que beaucoup de communautés s'est vidées presque intégralement d'enfants. Mais ce que vous venez de voir, c'est des données agrégées. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on voit tous les enfants ensemble d'une communauté qui sont déplacés vers les pensionnats. Cependant, nous, on est capable, dans notre base de données relationnelle, de parler de l'histoire de chaque enfant, sans que nous, on appelle l'histoire nominale par enfant. Donc, on a beaucoup exploré des manières de comment visualiser ça. Et puis, c'est ça qu'on va vous partager aujourd'hui. Si ça fonctionne, c'est un peu lourd, donc un peu de patience. J'espère que je ne suis pas débranchée du serveur. Il faut se connecter au serveur de l'université, donc ça alourdit. OK, c'est là. Donc ça que vous allez voir à l'écran, c'est l'intégralité. Bien sûr, tout est anonymisé parce qu'on protège bien sûr l'identité des enfants. Donc nous, on a bien sûr beaucoup plus d'informations, mais ce que vous allez voir à l'écran maintenant, c'est la visualisation d'absolument tous les enfants que nous, on était capables d'intégrer dans notre base de données. Donc chaque ligne que vous voyez à l'écran, c'est un enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces couleurs-là? Comme je vais essayer de vous expliquer, comme chaque ligne, c'est un enfant. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais en fait, en bas, c'est la temporalité. La temporalité, il réfère à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est donné
issus des quarterly returns qui étaient produits chaque 3 mois. Donc ça qu'on a là, c'est vraiment l'information nominale par enfant. OK, là on le voit. Chaque 3 mois. Donc si on pose la souris sur un enfant, là on est capable de voir, OK, dans ce semestre-là, cet enfant-là, qui avait reçu le register number tel, il est passé autant de jours au pensionnat, il avait tel âge. Donc on a vraiment un suivi chaque 3 mois de tous les enfants. On découvre aussi des choses intéressantes en voyant cette représentation, des enfants qui quittent puis qui réapparaissent. Et ça, c'est vraiment beaucoup, quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Autre chose qu'on a pu voir aussi dans cette analyse, c'est des enfants qui changent de communauté d'origine. Et une autre chose, sans doute, qui pour nous était très important, c'est qu'on a réussi à incorporer les commentaires qui parfois y apparaissent dans les quarterly returns. Pour les chercheurs, c'est très important ce moment des commentaires parce que c'est souvent là où on retrouve les renvois où les enfants ont été envoyés aux hôpitaux, sanatorium, etc. Donc là, pour nous, quand on a un carré orange, ça veut dire que cet enfant a un commentaire dans son registre et donc quand on pose la souris sur ce carré orange, on peut lire rapidement et c'est aussi une manière d'aller comme prioriser ce dossier-là et puis aller les étudier un peu plus en profondeur. Merci, Pamela. C'est vraiment un travail colossal. Puis, dans ces données-là, là, le tableau qu'on vient de montrer, là, il y a deux personnes importantes pour moi. Le parcours de mes parents sont tracés là, puis ça me fait toujours quelque chose quand je regarde ça. Je ne suis pas encore prête à aller lire puis parcourir un jour mon rétablissement. Ça va être là quand je vais être prête. Alors, je vais poursuivre avec la restitution au niveau des données. On a consulté les expansionnaires sur la manière qu'on pourrait procéder de restituer ces informations-là. C'est sûr que ça reste délicat. Ils ont proposé plusieurs choses, entre autres de faire la restitution par fiche individuelle sous forme de coffre de mémoire. Ces fiches peuvent servir à la restitution, oui, pour les survivants et familles qui le souhaitent. Les fiches peuvent comporter le nom, le prénom de l'enfant, l'origine, le nom des parents, les raisons données pour le déplacement, l'état de santé, le temps passé à l'intérieur du pensionnat, transport vers des hôpitaux, ainsi que d'autres informations qu'on pourrait mettre dans les fiches des enfants. Le type d'information peut varier, comme je vous ai dit, d'un enfant à l'autre. Ça dépend toujours des types d'archives retrouvées qu'on associe à chaque enfant. Après. OK. Et ici, c'est un schéma de comment qu'on récupère la fiche de l'enfant. C'est grâce à des requêtes qu'on fait dans la base de données. Puis, c'est ça. C'est une manière compliquée d'expliquer ça. C'est beau. Après, as-tu fini? Tu veux présenter? Ah non, vas-y. Oui? Oui. Okay. On aimerait, je ne sais pas si on a encore peut-être 2 minutes. 2 minutes? Parfait, avec 2 minutes, ça suffit. On aimerait en fait finir la présentation en disant, en soulignant différentes choses, et notamment l'importance et le besoin du travail entre les communautés et entre les nations. Nous, on considère qu'on est devant un système, que ce n'est pas suffisant d'étudier les pensionnats de manière isolée. Les systèmes ont été appliqués de manière systématique, mais aussi similaire, au moins à la province du Québec. Les pensionnats ont utilisé presque la même bureaucratie envoyée pour le fédéral. Ça qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont circulé entre les pensionnats. Il y a des logiques de gestion similaires, autant du côté de l'État que du côté des sorts religieuses, notamment les Persovla. Et quelque chose que c'est très important, et là je vais vous montrer
une dernière carte, c'est que les enfants de multiples communautés et nations ont été envoyés au pensionnat. Donc, à différence peut-être de le travail sur cette île où la grande partie des enfants déplacés de force provenaient de la nation Innu, presque n'importe quel autre pensionnat où on voudrait s'embarquer, ça réclame en fait un travail en équipe collaboratif entre les nations. Les archives, on retrouve les informations tous mélangées. Donc là, c'est vraiment une carte schématique où on montre en fait l'origine des enfants puis le déplacement vers le pensionnat au Québec. Donc en fait, notre souhait, ça serait pouvoir offrir, partager, ouvrir cet outil de recherche qu'on a créé pour que des autres nations aussi puissent l'utiliser pour ce travail d'archives. Donc ça, c'est un peu notre souhait pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kenneth Compton. I'm very grateful for you sharing this amazing work that you've been doing. I think it's such an important example of how even with good existing records, accessing them, organizing them, making sense of them for the community is still a very daunting and complex task. So providing an example of how you've navigated through that, I think, is so helpful for the folks who are just starting out in that. So we've heard a little bit about the ground search aspect. We've heard a little bit about archival research. And our final presentation for the panel before we open up the floor for Q&A is going to be what happens when you bring those two pieces together. So we are joined by Micah Patterson. So Micah Patterson is from Six Nations of the Grand River and is the data librarian at the Survivor Secretariat. Micah's interest in community history was sparked at a very young age. She holds a Bachelor of Arts with honors in history from Queen's University, a Master of Arts in history from McMaster University, and a professional specialization certificate in collections management from the University of Victoria. Micah has been working with Indigenous collections for the past 5 years with a special focus on Haudenosaunee communities. In her role at the Survivor Secretariat, she works to provide research support and assist in the development of a future community archive. And she'll be presenting, and she's also joined by Laura Arndt, who's the Secretariat lead for the Survivor Secretariat, who will be supporting during the Q&A. So over to you, Micah. I need the clicker, if possible. Excellent. Thank you so much. Okay. Good afternoon, everyone. As you heard, my name is Micah Patterson, and I'm from Six Nations of the Grand River. I am the data librarian at the Survivor Secretariat. So first and foremost, I would like to thank the organizers for not only facilitating this engaging gathering, but also for the opportunity to speak and to share about the progress the Secretariat has made. Before I begin, I want to acknowledge those who came before me and inspire the work that I do. I am the granddaughter and niece of former students of the Mohawk Institute Indian Residential School and the Carlisle Indian Industrial School. If you look at the makeup of our organization, each and every one of our staff is a descendant of a former Indian Residential School student, particularly the Mohawk Institute. We all work hard to provide context and clarity with the goal of getting answers to survivors in their lifetime. This is not easy work, but we do it to help with the healing of our survivors, our own healing journeys, and to understand why our families and communities may look the way that they do. I genuinely believe this work is grounded in love and care for our loved ones and kin. So I do just quickly want to outline my role at the Survivor Secretariat just to help you understand why I'm sitting in front of you today. So my official title is Data Librarian. So in essence, I work with the records and documents. With this work, I help to provide information to questions as well as responding to community inquiries regarding specific family members. My work is in-house. However, we work closely with No History as they have worked to collect and catalog records and documents over the last 3 years. In addition to this work, we are in the process of developing a community archive or database with the help of Anna Mickey. Prior to my joining in April of 2024, the Secretariat did not have anyone working directly with the records and documents internally. So over the past couple of months, I've been familiarizing myself with my role and the expectations that come along with it. So I'm very grateful to be here with all of you and to be outlining the importance of our work.
So the point of the presentation here is to explore the work of the Survivor Secretariat that has been undertaken and completed within a 3-year time span. With that said, the Survivor Secretariat was established in 2021. The work initially intended to uncover and find the missing children in unmarked graves related to the Mohawk Institute following the 215 announcement from at Kamloops. Our objective now is to organize and support efforts to uncover, document, and share the truth about what happened at the Mohawk Institute during its 140 plus years of operation. This expansion occurred because the truth for every child that attended the Mohawk Institute deserves to be acknowledged. We are survivor-led. Our board is comprised of 8 seats for survivors with 7 currently filled. Our work is grounded within 5 guiding principles. So we are survivor-led, we're trauma-informed, community-involved, supported by Haudenosaunee law and legal principles, and a respect for nationhood and nation-to-nation diplomacy. These principles are carried out in all aspects of our work. So the focus of the archival research is to collect all the documents relating to the Mohawk Institute and the children that went there. So obviously, for one, to understand the work that is being completed, as well as why certain decisions have been made, we must contextualize the history of the grounds and the Mohawk Institute. So please note that the timeline that I'm about to provide is very brief. However, this is a testament to what records and documents are able to do, as well as why it informs our ground search efforts. So the overarching institution, the Mohawk Institute, was established in 1828, initially set up as a boys' mechanical school. Not long after, girls began attending. This institution ran for 140 plus years under the support of the New England Company, Anglican Church, and the Canadian government. It must be noted that 3 main buildings have occupied the grounds, the first 2 burning down in a fire in 1856 and 1903, with the third still currently standing on the grounds. Please note that many other secondary and tertiary buildings have also existed on the ground, buildings such as barns, a forge, chicken coop, classroom buildings, houses, just to name a few, which again contributes to the assistance that maps and aerial photos has to the ground search efforts. The Mohawk Institute, as I've said, operated for 140 plus years and therefore saw the oversight of many different principals and administrators. Despite what is known about the different individuals, we can draw the conclusion that they all helped to serve the purpose of removing children from their homes, communities, and cultures. We cannot conclusively determine if every single child that attended the Mohawk Institute experienced direct forms of abuse or violence. However, we can determine that the removal of the child from the community created a wave of displacement, alienation, and separation from family, kin, and culture. Furthermore, it must be noted that this institution did not operate with the intention of providing children with proper education or adequate living conditions. Rather, the Mohawk Institute utilized and capitalized on the labor of children and created a breeding ground for mental, physical, sexual, and spiritual abuse, and in some cases, death. The children were responsible for tending to farms, animals, cooking, cleaning, sewing, and laundering, not only within the confines of the grounds and the buildings, but as hired help for affluent families in the local area. Children were responsible for harvesting food they did not get the opportunity to enjoy. Instead, they had to watch as administrators and staff indulge while the majority lived malnourished. The name the mush hole came from this point, as it has been documented that the school relied on mush to feed the children instead of nutrient-rich meals. This brief history is exactly that. I cannot synthesize the history and the experiences of the school and the children that attended within this allotted time slot. However, it is important to note that due to the history of the school, we as an organization have been required to shift and adapt accordingly. Furthermore, it is because of the collection of records and documents that we are able to contextualize the history of the land, buildings, daily operation, and experiences of the children. This, along with the memories and truths of survivors, is especially pertinent to the ground search efforts. As the work progresses, it's clear that the information from the records and documents cannot be detangled. Rather, they inform these efforts. So with the help of No History, which this is as of August 28, 2024, we have been able to identify 50 plus archival repositories across Ontario, Canada, and England. 20,000 files have been identified for review.
31,600 documents have been tagged and saved in an internal database. So this is for the operation of their researchers to be able to kind of go through. Eventually, all of this data will eventually be transferred into our community archive, which is in the process of development. This feat has not been simple. Access to records has historically and continues to be a roadblock in any work regarding Indigenous peoples. 5,700 students attended the Mohawk Institute, and 1,950 key persons have been identified. These are classified as individuals that had some type of involvement with the school, essentially people that weren't students or parents, rather staff, teachers, administrators, farmhands, Indian agents, etc. As well as (100 associated deaths, which is more than double what the NCTR initially reported. It is because of work related to records and documents that we have been able to identify these additional numbers. When the term associated death is used, it relates to those who died at the school, as well as those who were sent home to a sanatorium or to a hospital to pass away. So in essence, these deaths are added because it can be associated as a cause and effect of the Indian residential school system. Okay. So we're, again, like I said, in the process of creating our Secretariat database, which we're calling the Community Archive. So we're in our phase 1 development activities led by us in Anamiki. The data migration from the research database, which is currently stored in an Airtable, is being tested. So eventually we hope to have all of that data migrated in a timely fashion. So to quickly reiterate, this work has not been easy and has been possible because of the help of No History. No History was established in 2011 and provides historical services to individuals and organizations that want to research, present, or document the past. No History has been working with us since 2021 and has been crucial in the collection and cataloging of records and documents. The other critical partner in this work is Anamiki, which is an Indigenous tech company out of Victoria, BC. Anamiki has been contracted by the Survivor Secretariat since 2022 and is tasked with the work of developing a community archive that has the ability to store mass amounts of data, has functions that are compatible with ArcGIS, and essentially any data that has been collected on the grounds. This work will be taking a phased approach, and as stated, initial stagings have been completed and data testing is occurring. So, in essence, the main priority is to be able to migrate all data currently stored in the temporary database to its forever home. This community archive came from the need for ease of access for survivors and their families to be able to view records and documents related to their loved ones. Furthermore, ensuring the protection and privacy of information is of utmost importance. Historically, records and documents of these kinds have been exploited and used for personal gain by researchers and academics, so this database is designed specifically for survivors and their families. With this work comes heavy information and the need for trauma-informed approaches. The database will have built-in features that ensure the well-being of anyone accessing these records. Along with these functions, our wellness team will and have been, for the duration of this work, essential to the function of not only our office, but as supports for any of those who need it when accessing these records. Perfect. So the grounds of the former Mohawk Institute holds archaeological significance for several different reasons. The area was a pre-contact village that can be tied to the neutral peoples, as well as the post-American Revolution settlement called the Mohawk Village, established along the Haldimand Tract, and where the first Anglican church established in Upper Canada in 1785, His Royal Majesty's Chapel of the Mohawks, also known as Mohawk Chapel. This information is crucial to grapple with because it helps us to understand the challenges and complexities of any ground search or archaeological work on the grounds, as 3 significant periods can be reflected in any of the finds.
It is because of this archival work we have access to historic maps, drawings, aerial photos, and descriptions of the associated lands, buildings, and development activities. Okay, and as ground search activities are undertaken, these documents are critical cross-referencing resources. It also guides the technology that we use. We collect a great deal of information from conducting ground search and are using ECHO and ECHO Project and ArcGIS software to save and review all data, which our members of staff have been familiarizing themselves with these softwares to ensure high levels of productivity. These softwares are also critical when identifying anomalies and informing the analysis process, essentially helping to determine what further investigation needs to occur. We want to be clear that what we are doing on the ground itself is research, and that the images that we capture during this ground search is a part of our growing archive. So here's just some statistics to date. 15.64 acres, approximately 2.58% of the original 607 acres have been scanned utilizing non-invasive search methods. So we're seeing ground penetrating radar, LiDAR, drone scanning, RTK base station, total station, and I'd also like to note that the initial processing of data is underway and analysis training is also underway. So our ground search team is comprised of three core staff: Jocelyn Jameson, the Manager of Investigative Analysis and Ground Search, Jesse Squire, Data Analyst and Ground Search Coordinator, and Eric Patterson, a Data Analyst and Ground Search Coordinator. This department also operates with a youth program that occurs in the summer, so it's the Youth Supporting Survivors program. It is community-driven. We receive support from experts in the field at ISTA, Scott Hamilton and Liam Wadsworth. And our ground search team over the past 3 years has been attending trainings across Canada to ensure the preparedness and readiness of the team to work with the technologies and software needed for full function. So this next photo that I just included was a photo from 1945. And again, this is a testament to the work of this archival research. Without these documents, you wouldn't be able to identify certain buildings that no longer exist on the grounds, as well as when you're conducting ground search investigation, a lot of these foundations still remain, so it helps to, again, provide that clarity. And it shows us what exists still and what doesn't. Here's two maps. The purple is indicating what has been completed to date. So obviously, with any type of ground search, there are some challenges that are associated with this. For us in particular, it's related to overgrowth, construction, infrastructure development, et cetera. And as well that some of this land is now private property, so that obviously adds an added layer to complication. The photo on the right is indicating our phased approach. So the green have been identified as by survivors as high priority areas of interest, yellow are mid priority, and red areas are low priority. And I'd like to note that nothing is low priority, but in terms of the grand scheme of areas of interest, this is what has been indicated as of most importance. And I'd also like to note that this expands into other areas within Brantford, not just captured within this map. This next photo I'm super excited to show you. This is our ground search youth program team. So the Reclaiming Our Role Youth Supporting Survivors summer program has been crucial to this work. This is the third summer running this program, and the youth, they range from 18 to 29. Applications are sought from young people from Six Nations of the Grand River and other impacted communities. They are trained in the work, and they're trained on the different types of technologies that they're working with. So this year alone, this group has completed 40 grids covering 3.67 acres. 28 of those grids are 20 by 20 meters. So previously we worked within a 10 meter by 10 meter framework. So in essence, within one 20 by 20 meter grid is 4 of those previous size grids. So again, it's just showing the strength of the team that we have. In addition to that, they worked with 12 custom grids, which varied in size
depending on obstructions like trees, infrastructure, buildings, etc. This team was 100% women, which reinforces the role of women within our communities. In the middle is our team lead, Angelina Bomberry, and then from left to right, we have Melody, Jersey, Ronnie, Chantel, Alicia, and Sophia. And in addition to this work, they participated in facilitating and engaging intergenerational knowledge transfers at three. And I'd just like to say they are tenacious and they are incredibly inspiring. And it's so important to include youth in this work because at the end of the day, they're carrying on this legacy. So obviously, with ground search efforts, there are some challenges and different things to note when working within this. So results, they take time. Their results identify targets of interest, not graves, and numbers will be approximate, not absolute. Unmarked graves identified at sites away from the schools will be difficult to directly associate with the school itself. And absence of evidence does not mean evidence of absence. So in addition to our work with records and documents and ground search activities, we work in the realm of commemoration and memorialization. So the Mohawk Village Memorial Park is a survivor-led initiative, and the Fierce Ladies that head this project are adamant that they will see it completed in their lifetime. This memorial park is going on the grounds of the former Mohawk Institute Residential School. And then granite has been purchased for identifying all 60 plus communities, which again, we're able to identify these 60 communities because of the work of records and documents. In addition to that, we work within education and advocacy. So we've hosted 3 gatherings annually on Six Nations territory in Brantford, Ontario. We've also participated in the hosting of gatherings in Thunder Bay. And then we're engaged in community outreach across Canada, so speaking engagements, NIC presentations, IHHC presentations, some of which we are finding our youth presenting and thriving at. So context matters. Bringing survivors together is critical to this work. The memories of the lands, the buildings, and the children live within the memories and experiences of survivors. Lived experience is critical to informing everything we do at the Survivor Secretariat. Their truth, ground search efforts, and records and documents cannot be separated. Our lead has been inspired and adopted the term "say their names," especially as it pertains to this work. To know who died, we have to know as much as we can about the children who attended. This helps us to understand which children cannot be accounted for. When we say their names, it's because of the archival research that we can do that. This work ahead is this. We must link ground search and archival research to name the children who need us to bring them home. The development of a community archive is essential in bringing these children home, as it will house all data collected and live beyond the scope and duration of the Survivor Secretariat. Understanding this work needs national perspective. We have identified 60 plus communities as well as 2 geographical regions, so this is a national conversation. And to quickly conclude, I cannot simply talk about the work without mentioning the news of the funding cuts. These cuts have caused much conversation and reflection, as work cannot continue without this funding. It is imperative for all nations across Canada to receive answers, especially within the lifetime of our survivors. The funding, the full funding, must be restored. Now, thank you. Hi, thank you so much for that and for that reminder, which I think all 3 presentations are a really important reminder of how much resourcing that this work needs to be done in a good way that meets the needs of survivors and communities. And without that continued ongoing stable funding, the work cannot find the truth that is needed. So thank you to all of our panelists for sharing different examples of how communities are undertaking this sacred and difficult work. Just a reminder, this can be very heavy when we're talking about all of this work, but when we're looking at locations where there could be graves of children or the names of children, just as a reminder to care for yourself that we have health supports in the room. And so if you need to, during the health break, it's not just to feed ourselves or go to the bathroom, it can also be a time to step in and get that other support that you might need.
We now have about half an hour. We actually are exactly on time, so well done, panelists. Good job. And we are going to move into the Q&A, but we will do one more round of applause of thanks for all of our panelists here today. So as a reminder, we have 2 in-room microphones. You can ask questions in either English or French. I'll ask my panelists to have this accessible in case there's a question for you in a language that is not your first language. And if you don't have one, we can make sure there's one up here for you. And then also to our folks online, there is also an opportunity to ask questions, and they will come into the room as well. So at this point, I invite you to come up to the microphone if you have a question or comment for any of our panelists or about the work you've heard so far. Yes, please go ahead. Hi. My name is Yasmine, and I am the lead researcher for Lac Walams, Shimshan Nation in northern BC. Merci à tous pour votre travail et présentation. Thank you all for the amazing work that you do. I've got a couple of questions. The first I wanted to ask for George. If you can kind of give some feedback as to how you and your community had started the testimonial gathering and the outreach with the community specifically. It's a process that we've done in the past, but we're taking it to a stage in which we're trying to really get them recorded, and it's a heavy topic to connect to the community about, and so we're looking for some feedback as to how other communities have worked. Then my second question is for Mika. Amazing work that you guys are doing. One of the goals that we have in our project is to create an archive for the community. Now, it's very complicated because, as you all know, it's millions of PDF files, and so I would be really interested in hearing some details about what that looks like for you guys. What do you mean when you say an archive? Is it just is it a software you're designing? Is it like what are the limit? There is just so much limitation with a searchable thing like that. So just kind of asking how you deal with all those records. Thanks. Thank you. So George, you want to go first, and then Micah. Okay. So, like I said, it's a vast territory, and we started locally first. But our chief has been very supportive, so has been our grand chief. I think several times I've done all the meetings, the Cree Nation government, all the chiefs when they meet about I think just about every month. So I've done a couple of presentations there, and they're always recorded. It's either live stream or they put them on the air. So one of the reasons I do the updates is so that people know what we're doing, because we tend to work in silos. I don't know what the other group is doing. I just wish we had a wall somewhere where we can have all these ideas and I can tap into them and they can input their information in there, something I can look at. But I think that's the big problem we have now, because it's a vast territory and it's very hard to reach everybody. I remember when we did the consultations, we did them in the community, we did them regionally, we had live stream, and we tried to reach as many people as we could. We called the people that we knew. We told them this is what's happening. You should dial in. If you have information, let the chief and council know. And this is how we got our mandate, by doing these. There were Zoom meetings, basically team meetings, and you have people call in, but we got a small portion of the population, I think. It's people we knew, and other people that may know other people. That's basically it, but
it would be nice if we have one central location. I don't know if anybody has ideas, we'll take those two. Thank you. Thank you for your question. So to give a bit of background, like I said, we're working with No History, and they have their own database that they've kind of established to help with their research process. And it's Airtable, which I don't know if anybody's worked in Airtable, but it's extremely confusing and it's not user-friendly. So again, diving into the process of collecting records and documents, it's all with the intention to be able to share with survivors and their families. So what does that mean? We need a database that's accessible and user-friendly, that anybody, regardless of their ability with tech, can be able to operate. So that's where Anna Mickey has kind of come in with the process. So they're developing this database with kind of everything that we need them to consider. And we're spearheading this process in hopes that eventually people will just be able to purchase the licensing, so they don't have to pay for the whole development of this specific database that's needed for this type of work, but rather they can just purchase a license. And again, this has to have the archaeological software features as well to be able to store all of that data that we've collected. So again, like in my presentation, we've amassed so many, thousands and thousands of records. So again, storage is a huge conversation, and I don't think that that's something that everyone often takes into consideration when diving into this work. It isn't cheap, it's expensive, which is again, why this funding is so essential for this work, and especially for people who are just getting into this. Like that eats up so much of your operating budget dealing with records and documents. If you see me around and you have any further questions, please feel free. I think Laura's gonna speak to our Secretariat lead. Yes, I just want to add to Micah's point. The database, yes, once it's completed, if folks want to use it, it will be a simple license purchase. We've paid for the initial development, but everything we do, we gift. I think the other thing that we don't talk about often enough in this work is why communities want to contain and hold their data. Data sovereignty and data governance is at the heart of what we're doing. Nations need to own their history. The records and the documents contain the history. And we can protect them because we can say the names of the children, our children. Canada can't. Canada has never done the exercise to try and name the children. We have. And in bringing the children home, we can do for them now what we could not do while they were living, and that's protect their memories. The other thing I just want to quickly add to Micah's point, say their names has become words stuck in my head. And they were stuck there when we did the rally on July 22nd when Canada announced the cuts in funding. I want to let you know the reason those words are stuck in my head is because one of those young women that was working for our summer team put it on her sign. And it just burned into my head. And it's why young people need to be in the conversation, because they don't need to write a dissertation. They don't need to. What they want to be able to say is the names of the family members that were there. And finally, why they have their arms crossed. As of this week, we're launching a national campaign to try and restore funding. We're tired of images of survivors sitting in chairs, looking old, looking frail. Because I don't know about you, but the 7 board members I deal with every day are terrifying. They're demanding, they expect things to get done, and when I see the ladies come in with their purses under their arms, I know I'm in trouble. And so when we were in Thunder Bay 2 weeks ago, we wanted to portray that image. So our campaign this year is solely, and we are asking survivors across the country to do this. We're going to put out what do you call that thing? A filter. Where you stand, survivors and allies stand with your arms crossed. It's defiance. It's tenaciousness. We're not going away. You're going to put the funding back. Those young people have their arms crossed because they're returning the gaze to Canada saying, you're not going to scare us this time.
So please, if you have pictures of yourself or you want to take them over the next couple of days, cross your arms, stare in the camera, send them to the Survivor Secretariat. We're going to put them all over social media. Campaign launched yesterday. If you have things that you want pronounced, you want things shared, send them to us. We'll make sure we get them out on all of our social media. If you want to send us your links, we'll attach you to it. This is a survivor conversation that we're having, and the reason we come to the National Advisory is because of survivors. This isn't political. This is us getting our history back, fighting for our moms, dads, grandmas, grandpas. So that was what the crossed arms is about. I know some of those survivors. Looking at you, Jackie. That's amazing and such an important message, and I'm glad everyone was here to witness that. So we do have another question here. C'est pas, mais ma question que je voulais poser a été déjà posée. Puis ce que j'ai pris, ce que je tiens à souligner, les personnes qui sont en avant. J'ai été beaucoup impressionnée du travail qu'ils font parce qu'on fait quasiment on fait un travail semblable à ce qu'ils font. Puis ce que je trouve dommage, moi je viens de la communauté d'Obidjouan, puis ce que je trouve dommage, parce que je rencontre des familles dans ma communauté. C'est les données là, qui viennent de montrer au tableau. Il n'y a pas ça dans ma communauté. Parce que pourtant, il y a des gens qui ont fréquenté le pensionnat. Puis, le travail que je fais, il y en a qui vont me partager de leur vécu. Puis de ces personnes-là qui me partagent leur vécu, sont dans la consommation de drogue. Puis c'est des aînés, puis sont dans la consommation de drogue. Puis c'est ça qui vient me chercher beaucoup. Ils restent avec leur vécu, ils vivent avec leur vécu. Il y en a qui sont sortis de ça, mais il y en a qui sont encore dans la drogue. J'ai un oncle qui est décédé au mois d'avril, puis il avait 79 ans, puis il consommait encore. Puis il m'a parlé de son vécu, du pensionnat, les abus qu'il a subis, puis il est parti cette année. Puis c'est ça que je trouve dommage. Puis c'est ça qui est venu pour me rejoindre de ce que je viens attendre. Puis j'aimerais ça qu'il y ait ces données-là pour les 3 communautés à Tikamek. Des recherches comme ça. Je ne sais pas, parce que j'en entends pas parler. J'en ai pas entendu parler. Puis je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites pour notre peuple. Tumewech. Thank you. I'm not sure if any, sorry for your loss of your uncle. Just want to see, yeah, merci. Merci, Tsanashkamdan. C'est clair que le groupe de recherche qu'on a actuellement, on est en train de le présenter aux autres nations ou communautés, puis on voudrait le partager aussi, pour pas que les autres nations, les autres communautés refassent le travail qu'on a fait. Parce que je vous le jure, c'est un travail chronophage. La fille, là, en tout cas, ils sont plusieurs à avoir rentré les données, là, c'est pas des membres des Premières Nations, c'est des Allochtones qui ont fait ça. Puis ils ont été ébranlés. Ils ont eu de la misère. Moi, je ne m'aurais pas vu faire ça.
rentrer les données de nos enfants. On a besoin, c'est pour ça que je vous dis le travail collaboratif est important, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment de partager le travail qu'on a fait, puis si ça peut aider d'autres communautés, d'autres nations, partout, ben, regarde, on est disponible, puis ça va nous faire plaisir, parce qu'on est à la recherche de la même chose, tout le monde, je crois, ici au Canada, au Québec, parce qu'on veut guérir. Puis ça, je le dis souvent, on veut guérir des blessures du passé, puis on le fait pour nos générations futures. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici. Puis j'y crois. And I will say that as a National Advisory Committee member, this is partly why we host these knowledge sharing events. You know, there are a group of technical experts who sit on the committee, but we don't know everything. We don't know what communities are doing, and we think it's so important for communities to share with other communities. And then however we can support that sharing and that information, you know, going to where it needs to go, that's definitely part of what we see our role as, bringing you together and building these connections so now you can come and know that this is the people to reach out to, or George can have other examples that he can draw from. That's partly why we're here, and so we're so grateful you are here and that you agreed to come and present, because this is what we want to see. So thank you. And we have another question from the floor. Masi Cho Sutene, Norman Yakalaya Yakaiula Sideti. In my language, in the Dene language of the Northwest Territories, I said, thank you, my people. My name is Norman Yakalaya. I changed it to Yakaiula. I got a little revolutionized a couple of years ago. See, I'm going to go back to my original name. I'm a survivor of the Groyer Hall Residential School in Inuvik. I went when I was 5 years old. And from that experience, I got involved with the residential school healing circle by seeking justice for the boys. They were a major court case for sexual abuse by 4 supervisors during the 20 years in Groyer Hall, and I was one of the boys. And we thought that was enough, just to come and share our experience, but also put the supervisors through a trial where we would seek justice from Canada and the Roman Catholic Church, not knowing what we were doing. We were one of the first groups in the North that exposed sexual abuse in the residential school up in Inuvik. We didn't know about the girls, my sisters and my cousins, and they told a story. We didn't know about Stringer Hall, Leanican, and other residential schools in Canada. We made an out-of-court settlement, and we led the process, and we helped others. But the other thing that really helped us was sharing, because we were in isolation, and it was a lot of shame-based. One of our supporters were boys from Newfoundland that helped us and said, this is what we went through. And the boys from Ireland also helped us. And some good priests and not so good priests tried to shut us down in our community. And the good priests that helped us, and there were some really good people in Inuvik that helped us, because it's a shame-based as young men exposing that this is what happened to us in Groyer Hall. But we thought that was it. And as we continue on this journey, you know, now we're finding out there's other issues. And the one thing about it with sexual abuse that we operate in isolation, shame-based. And, you know, we're coming to this circle here, this center, you know, and when I think someone said it's good that we get to sit together
which is great. And I applaud all of you for being here. But we still operate in isolation. I really like what the panel said about the ground penetrating and, you know, what they have to do. We were there. We wanted to do it. I phoned my auntie. I said, we want to do this in our communities. And she just about cried. She said, "Adu" means it's scary. You're talking about death, children. What do we do? Some of the beliefs in our culture is kulu, leave it alone. Some saying just leave it in the ground. Just enough to say yes, your child didn't come back. And some of them are still waiting beside the window, waiting for the child to come back in their mind. Physically, it's 40 years later. And so it's a real trauma base. But I like what the elder did this morning for us. He opened it up in my way, of the cultural way. And then that's what we're trying to figure out. How do we do this in a cultural way? And also coincide with what you're talking about, database collection and all that university. How do we do that? In our culture, we know they're missing, but there's got to be a ceremony. And what are the ceremonies? Because we know we have people that are missing, never came back. You know, some people say leave them alone. Let's do some spiritual ceremonies. And some are waiting for them. So I really want to applaud this advisory council. You really need to be applauded. But one thing missing is that we need political support. Where are the leaders to hold the government and the churches accountable and say, we got to clean up our land in a good way, but we got to do it in an indigenous way. We have to do it our way. Right now we're focusing on federal government churches. You've got to bring the churches and put them in front of us and tell us, don't lie to us. It's enough. You cannot lie anymore. And the only evidence that I have is my auntie or my uncle, my grandpa, that tell the story and believe them. But a scientific evidence base, it's just like we're calling them not the truth. I don't like that. And so I would invite you to come to the Northwest Territories and have a discussion with the Dene, the Métis, the Inevaluate, all of us together. Because when you're in residential school, we're all brothers and sisters. And we all follow a number. I was 153. And you know, that's where it's at, and that's what we got to tell our children. It's been 60 years since I first stepped into a residential school. And I think now we need to come together and clean up our land, put those sites as a historical site in the federal parliament. Those should be historical sites, just like the veterans. And we honor them every year, those sites. I think that's what needs to happen. And I think we need our elders. I'm just going to close off with our elders and our ceremonial leaders, the ones that know how to communicate with the dead ones and how to bring that peace back to us. And those are the ones we need to, you know, really lift up and say, can you help us? Niwasine looking after the children. No problem. It's us on this land that's suffering. How do we put our own peace that we know our children are looked after in heaven? You know, and the only way that I know is that the Creator said that your loved ones will come back to you, but in a different way. And I think that's the one that we need to look after. So I just want to thank you very much for what you're doing
It's not recognized enough in Canada what this whole nation's doing in cleaning up Canada. And Canada needs to be put on notice and continue to be put on notice. They cannot get away with this. The Roman Catholic Church and the Anglican Church cannot get away with this, and they cannot weasel out of this here. This is a journey, an infinite journey, not a finite journey, not first, second, and third, and game's over. This is an ongoing journey. As long as I live, as long as my son lives, this journey will continue to seek peace. But I cannot allow my child, my boy, to continue on what I need to do to clean up my stuff. I am responsible for that. That's my life, not his. I want him to give him a good life. And it's good to be Indigenous. It's good to be Dene. It's good to celebrate. And to celebrate the ceremonies that we had this morning, that's what we need to teach in our schools. Get the books out and teach that first before we go hit the books. That's what needs to happen. Masicho. I think we need to get a picture of you with your arms crossed, young man. Speaking truth to Canada. We do have time for one final question. So thank you very much for sharing your perspective and for sharing that information with us. Really, really grateful. Raymond, please go ahead. Hi, thanks. Thanks, Keisha. First of all, I would just like to say thank you to all the presenters. The depth of the research that you did is remarkable, and it's a good example of the work that's being done across the country. So I congratulate all of you for the level of work you've done. I've begun to notice at the conference a commonality or a theme that's sort of emerging. The reference to the ceremony this morning underscored it, and that's the theme of coming together, the need for collectivity. So with that in mind, I was a little concerned. First of all, let's start with Professor Colombo's presentation was remarkable, using PostgreSQL, the Postgre relational database. I would like to stress it's open source. She was able to show us the relational database design. It can be shared freely, and it could be built on across all of the various communities that want to do that kind of a study. So I think it also provided for the opportunity of really sophisticated data analytics that were also open sourced, so that it could be done by anyone with the inspiration to go forward with that kind of drive and curiosity. So that, to my mind, is a really good example of what we should be striving towards. A little bit concerned with the private property model, which I think is not, an Indigenous collectivity kind of perspective. The Anamiki database sounds really promising, but I mean, if you're going to have to do a yearly licensing fee, what happens if somebody purchases Anamiki? Or what happens if Anamiki folds? In the private property model always makes me worry when it comes to handling data. And I think rather the approach that Professor Colombo is making, where things are open source, communities can dive in and run with it and build in a collaborative way, seems to be a bit more of an Indigenous perspective on how we want to share these records and work with them. Just an open comment if anyone wants to discuss that sort of perspective. Merci beaucoup pour la question. Ça me permet aussi de parler un peu de la base de données relationnelle et comment on imagine que serait possible de les partager. En fait, on commence à réfléchir là-dessus, ça fait déjà 1 an, je dirais. On travaille avec beaucoup de collaborateurs autochtones, donc il y a le C3SPNQNL. Je me trompe toujours avec les acronymes, mais on est une représentante de la Commission Santé et Services sociaux Premières Nations du Québec et Labrador, qui nous a beaucoup aidé justement à imaginer un dispositif pour partager la base de données avec les autres nations et communautés au Québec. Après ça, on a commencé à approcher certaines d'autres communautés qui on savait qu'ils voulaient se lancer ou qui étaient en train de faire la recherche au Québec, par exemple Mastoyage, donc qui veulent commencer bientôt une recherche sur Point Bleu. Donc justement, là, on est en train d'écrire les règles, comment... C'est très compliqué, ça nous a pris beaucoup de temps, mais il y a
on trouve une solution. Donc, en gros, ce que ceci c'est compliqué, c'est pas seulement comme à qui appartient la base de données, mais le fait qu'à l'intérieur de la base de données, il y a des données qui appartiennent à multiples nations. Donc, en fait, on essaie de se donner une espèce de entente de recherche pour l'équipe où on dit, voilà, les partenaires qui rentrent dans l'équipe, ils reconnaissent que c'est comme ça qu'on retrouve l'information dans les archives, toutes mélangées, que l'information de plusieurs nations est mélangée dans la base de données relationnelle, mais que la nation qui s'échoue peut seulement sortir les données qui appartiennent à sa nation. Donc, de cette manière-là, on a comme trouvé une manière de travailler avec des données qui appartiennent à multiples nations, parce qu'il n'y a pas une autre manière de les faire, parce que toutes les listes sont tous mélangées, mais on s'assure que, bien sûr, chaque communauté, chaque nation garde la propriété de cette donnée et puis peuvent faire une copie ou enlever au moment qu'ils le souhaitent. Donc, c'est un peu, après beaucoup de casse-tête, on a réussi à trouver cette manière, puis on commence à la tester avec Point Bleu, puis aussi on commence aussi à parler avec la nation CRI, avec Fort Charge, puis on est très, très enthousiaste, très ouvert, mais tout en sachant aussi que c'est chronophage, que ça prend beaucoup de temps. Mais le fait d'avoir trouvé une méthode qui fonctionne, bien sûr, ça nous pousse vraiment à les partager. C'est ça qu'on veut. I always preface whatever I have to say with, I'm not an expert, but I play one on TV. I think when it comes to the NCTR perspective about private property, we're not talking about the commodification of data. We're talking about the memories of our children. We're talking about records and documents associated with families and their history. And in working with Anna Mickey to create a database, we've in fact worked very hard to ensure that the data standards and the storage of data, and as we do our work, is done within a space that has some of the highest privacy protections that are available. And it's because we're protecting memories. Yes, our money could disappear tomorrow. The other part of it is if we start treating the memories of our communities as part of our communities, it puts an impetus on communities to invest and support the retention of our history and our records. And bringing the memories home into communities is the best way to first and more foremost advance self-determination, that communities decide how they want their records held and stored. It doesn't work for everybody, and Secretariat has never tried to tell people how to do business. What we've said is this is what works for us, and we've been working ongoingly with our leadership to find ways to protect the data that we hold. We don't want the data made accessible to researchers. We want the data made accessible to communities and families. And if within our communities there are people who want to dive deeper and do research specific to the history and the legacy to enrich what the community's knowledge base is, then they will have a process to go through. But the same as our funding could go away tomorrow, so can anything in this country. If you're the NCTR, your funding can be whittled away like ours is being, and you'll have the same issues. Over time, data gets compressed, it becomes gray data, it gets lost. And unless people are actively engaged in the preservation of it, we all have a risk of who owns the data and that it's not maintained, it's not protected. But it's kind of like, to me, this is my family's history. And I'm more likely to fight for it because I share the knowledge to my children who share it to their children. And when we bring memory back into our community and the importance of this knowledge, we reclaim our spaces as storytellers. And that you don't always have to have all the data at your fingertips. What you have to have is the stories of the people. And when you can start remembering records and documents to actual family history, it's different. And in creating a database, we want to wrap it in the culture and the nations of the communities those children came from. And it's interesting when you talk about data and you talk about it not being indigenous, an indigenous knowledge base or an indigenous way. Many of the things we're facing with today
are not Indigenous ways. 100 years ago, nobody knew what research data was in this form and figured it out. We're trying to figure it out. As we sit here and we talk about ceremonies, one of the things we've learned at Six Nations is there's a seventh nation now that survivors have identified, and it's called the Survivor Nation. And they're doing ceremonies to remember children who died, were murdered, abused, and they're doing ceremonies for children from 60 different nations and communities. Because we're learning new ways to take care of each other. And let's start with the memories, what we can do to start to host and bring home the memories. Then we give back to communities when you're ready to take your memory back. But we promise you that we will honor the ceremonies of preserving that ground, that sacred space that is the history of the Mohawk Institute. But I think those decisions around ceremony and data sit in the hands of the communities who are doing the work. And I appreciate everything that the NCTR does. I'm not arguing it. But what I'm saying is for us, we want to bring the records home because those memories are our memories. So I don't see that it's not an Indigenous way, and I don't see that it's counterintuitive. Like all of our nations, we do things differently. We raise families, raise ceremony, do culture in different ways. This is the way we want to preserve the history and the legacy of the Mohawk Institute in a system that we can protect. So there's still data sitting at the NCTR, but we're going to make determinations around how data associated with our children from Six Nations will be used. And what we hope is through the database, if any community wants to get access, they'll make the decisions around data for their communities. But for right now, all of them have a point of nation building that is unique to a survivor experience. They all went to that school. And we need to get all of them found so then we can let each community know what names we have of their children so they can decide what they want to see happen to their data. And that's all we're trying to do. It's not a commodification process. It's not a funding issue. This is about our children. We can say their names. Now let's bring them home. So that wraps up this panel. If you did have a question that you didn't get to ask, feel free to come and approach any of the panelists during the break or this afternoon. I'm sure they'd be more than happy to speak with you. So we now have a short break, about 15 minutes of a health break, and we will return for the final panel around the lessons learned from Bill 79. So thank you so much. And to our panelists, you have a small gift at your table. Please take it with you as you go, and thank you again. Back. I hope you enjoyed your carbs. It was a good health break. So our final presentation of the day, it's an opportunity to learn about something unique in Quebec. It's Bill 79, which is a provincial law from 2020 that was passed to support families, locate children who went missing from provincial health institutions. So although the bill is not specific to residential institutions, there are important connections and lessons to be learned and shared. So from the long struggle by families that led to the bill and how it's been implemented, we are very pleased to have with us as a moderator for this panel Anne Panusuk, an accomplished investigative journalist and an anthropologist. Madame Panusuk has served as the provincial government's special advisory on missing children. She's also the author of the book Aswat, à la recherche des enfants disparus. We will turn the mic now over to Ms. Panusuk to introduce the panelists and further explain the topic of discussion. Megwitch, Tinescomitan. Thank you. I'm very happy to be here, but we're going to speak in French. We're going to explain this extraordinary bill that unlocks the medical files and the archives
and allow us, as today, to find out what happened with over 200 children. And we're expecting the double. So please have your headsets ready for the one who don't speak French, who understand French. La loi fonctionne bien parce que le gouvernement a accepté de travailler avec une association autochtone, avec l'association des familles d'enfants disparus qui s'appelle Awashak, qui veut dire « petits êtres de lumière » en atikamekw. C'est une décision politique qui a été imposée sur les fonctionnaires, mais qui fait en sorte que ça fonctionne très bien. Et c'est pour ça que j'ai demandé à deux membres d'Awashak de venir nous raconter ce qu'ils ont fait pour obtenir cette loi et maintenant comment la loi fonctionne. Alors, il y a Françoise Ruperthaus, qui est directrice de l'association Awashak depuis le début, qui a perdu un frère et une sœur, qui va vous expliquer comment se fait-il qu'il y a des enfants qui ont disparu, pas des pensionnats, mais des hôpitaux. En fait, il y a quelques enfants qui étaient dans les pensionnats, qui ont été envoyés à l'hôpital, dont on a perdu la trace, mais en général, ce sont des enfants dont on a perdu la trace après ce qu'on appelle un medivac, après être envoyés à l'hôpital sans des parents. Et toute la pression que les nations autochtones ont fait pour obtenir une loi, pour obtenir la loi 79. Sylvestre Desterres. Vous voyez, Françoise, là, elle sait comment je suis une journaliste, je parle vite puis je suis pressée. Je vais parler encore plus lentement. Sylvestre Desterres est le vice-président du conseil d'administration d'Awashak. C'est aussi membre d'une famille qui a utilisé la loi pour obtenir des informations sur son petit frère Frank. Alors, il va... C'est ton grand frère? Bon, son grand frère, Frank. C'est le bébé, Sylvestre. Il va nous parler des bienfaits de la loi et des limites aussi, parce qu'on a un problème un peu que vous rencontrez vous aussi. Nous avons des sépultures non identifiées. Et c'est un réel problème dont on va vous faire part. Alors, je vais laisser la parole à Françoise. Ensuite, après Françoise, je vous ferai une brève présentation de la loi avec un PowerPoint et on ira à Sylvestre. Tu veux que je parle de la loi? Non. OK, de moins. Il est là. Je vais juste dire pourquoi que je suis embarquée dans Awashak et pourquoi que j'ai fait le travail de faire des recherches sur les enfants disparus. Chez nous, en Abitibi, mes parents ont 17 enfants. Ma mère, elle a rentré un premier enfant à l'hôpital à Amos et elle n'avait pas le droit de rester avec son enfant dans l'hôpital. Donc, ils ont demandé de partir, aller à quelque part. Fait qu'il est parti à ce quelque part et quand il est retourné à l'hôpital, son bébé n'était plus. Elle se pose ce qui est passé. Puis elle sait pas, elle parle pas très bien français, puis elle comprend rien. Et c'est sûr qu'il n'y a pas de traducteur non plus. Fait que elle a perdu son premier bébé, elle se pose ce qui est. Fait qu'elle est retournée à la maison. Quelques temps après, c'est arrivé encore que ma sœur elle s'est fait piquer par une abeille sous le bout des orteils, puis elle est allergique. Elle est rentrée à l'hôpital aussi. Encore une autre fois, elle n'avait pas le droit de rester avec son bébé à l'hôpital. Est-ce que je peux avoir des Kleenex, s'il vous plaît, parce que je suis un peu sensible. Donc, c'est sûr que ce pas des histoires qui sont faciles à raconter, mais toi aussi, tu vas en avoir besoin. Mais ça fait plusieurs fois que je le raconte, cette histoire-là, mais ça me touche encore. Ça touche de moins en moins, mais ça me touche encore. Ça dépend des périodes. Comme ces temps-ci, ça fait 3 ans que maman est décédée. Mon neveu aussi.
Donc, on a perdu 2 enfants. Ça fait que mes parents n'ont pas été respectés dans qui ils sont. Pourquoi ils ont envoyé les enfants, pourquoi les enfants y ont disparu, je ne le sais pas. Par contre, je sais, aujourd'hui, maintenant, je le sais parce qu'après plusieurs recherches, on a retrouvé mon frère et ma sœur. On les a retrouvés à plus de 1000 kilomètres d'Amos, de Picogan. Ils étaient rendus à l'hôpital de Baie-Saint-Paul. L'autre bord de Québec. On a retrouvé ma sœur, là. On a demandé, on a fait, pour être rendu là où on est maintenant, c'est que Awashak a été mis sur pied parce qu'on a dénoncé à l'enquête nationale des femmes assassinées et disparues. On n'avait pas de place. Toutes les familles qui avaient des enfants qui étaient disparus à partir des hôpitaux n'avaient pas de place où aller chercher de l'aide. Moi, par contre, j'avais déjà retrouvé ma sœur. Puis je trouvais que, bon, ben nous autres, on est corrects, nous autres. Mais dans ce temps-là, Michel Audette, elle me dit, François, j'aimerais que tu racontes ton histoire à quelqu'un. Fait que ça a fait boule de neige aussi. J'ai parlé avec les journalistes. Je suis allée partout où je devais dénoncer que mes parents n'ont pas été traités comme tout le monde. Puis ça, je parle aujourd'hui de mes parents, mais je peux maintenant dire que les Autochtones n'ont pas été servis comme tout le monde. On a retrouvé ma sœur, comme j'ai dit tantôt. On l'a ramenée à Picogan, mais on l'a emmenée. Elle courait partout quand elle est partie. Elle avait 4 ans. Puis on l'a retrouvée, elle avait 39 ans, me semble. Elle était handicapée, lourdement handicapée. Elle était en train de mourir quand on l'a retrouvée, mais on l'a ramenée. L'important, c'est qu'on l'a ramenée à la maison, puis on a vécu un peu avec elle. Puis dans ce temps-là, on se disait, c'est le fun, on était tout heureux de la revoir, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi elle est devenue handicapée? Pourquoi ils ne nous ont jamais appelés? Pourquoi ils n'ont jamais appelé mes parents pour dire votre fille est à tel hôpital? Et quand on a dénoncé enquête nationale, quand on a reçu les papiers, parce qu'il fallait qu'on ait les documents pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ma soeur pour qu'elle soit dans cet état-là, on s'est aperçu qu'il y avait mon frère aussi qui était rendu là-bas à la même place. Ma mère, elle se souvient de s'avoir fait dire que le bébé il est décédé à l'âge de 3-4 ans. Puis dans les papiers qu'on a reçus de mon frère Tony, il est décédé à 7 ans. Mais comment ils ont fait encore? Pourquoi ils ont gardé les enfants sans informer nos parents? C'est là que je dis qu'on n'a pas été traités comme des êtres humains. On a été traités comme... Je dis « on » parce que c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mon frère, ils disent qu'il était... comment on appelle ça? Les os qui étaient toutes mous, là. En tout cas, il y avait une maladie, lui aussi. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ma mère a toujours dit que ces 2 enfants, ils sont rentrés à l'hôpital parce qu'un, il avait une pneumonie, puis l'autre, ben, elle a eu une piqûre d'abeille, puis elle les a jamais revus. Donc, l'injustice, pour moi, il est bien, bien fort dans moi. Fait que, après
après qu'on a dénoncé à Ouachak, pas à Ouachak, à l'enquête nationale, ben eux autres, ils ont fait des recommandations à la fin de l'enquête. Des recommandations comme de quoi qu'il y a trop de familles qui ont perdu des enfants puis qui n'ont pas de réponse, qu'il y a des femmes qui ont accouché des bébés, qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont, qui sont morts, ils n'ont pas vu leur bébé. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça. On m'a appelé après avoir toutes fait ces choses-là, ces démarches-là. Moi, je suis contente, je suis fière de moi parce que j'ai retrouvé mon frère et ma soeur. Je sais où ils sont. Mais la justice n'est pas réparée. Je vis encore de l'injustice. Donc, j'ai décidé... Il y a un avocat qui m'appelle chez nous et un monsieur que je connais pas trop, mais qui est quand même... il est étonnant, il m'appelle tout le temps, il s'appelle Pierre-Paul Nicoué. Il m'appelle toujours pour dire, Françoise, on devrait partir quelque chose pour les enfants disparus. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, puis j'ai dit, OK, j'embarque. On est 5 familles qui embarquent là-dedans, puis qu'on décide. Puis l'avocat, il n'arrête pas de m'appeler, puis qui dit tout le temps, Françoise, on a besoin de toi. Bien, je dis, je suis là, je suis correct, j'embarque avec vous autres. Mais lui, cet avocat-là, à un moment donné, il a fait tous les papiers, il a fait toutes les choses. Là, on commence à mettre à Ouachak sur pied. J'en passe, là. On a travaillé fort là, pour arriver à Ouachak. On a cherché un conseil d'administration, on a cherché des familles, on sait combien de familles. On a commencé à 25 familles, je pense, puis dans les premiers 6 mois, on s'est ramassé avec 55 enfants disparus. Et l'année d'après, il y avait 125 enfants, et ça augmente, puis ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter. Puis là, j'ai mal au cœur. Comment il s'appelle, l'avocat, il me texte, il dit, Françoise, il m'a demandé 3 fois. Françoise, on a besoin d'un directeur général, toi, tu es capable de le faire, puis je dis, ah non, moi, je veux être intervenante, c'est tout, c'est ça ma vie, je suis intervenante. Et finalement, je me suis fait avoir. Il dit, dis-moi juste oui ou non. Je dis oui, parce que j'ai confiance en mon avocat. Il dit, ben bienvenue, merci, tu es la nouvelle directrice générale. Puis là, Mais je regrette pas parce que depuis que Ouachak existe, j'aime aider. Ça, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Je connais tellement l'injustice. C'est tellement grand, ça fait tellement mal. J'ai vu mes parents souffrir. Et le cheminement depuis qu'on a mis ça sur pied, on a des partenaires, c'est sûr. On a la direction de soutien aux familles. Le gouvernement nous a aidés beaucoup à mettre ça sur pied. Mais le gouvernement, il m'a demandé un jour, on avait une réunion, il a dit, Françoise, premièrement, est-ce que vous avez confiance au gouvernement? Mes amis, oh Seigneur, mes amis, presque toute la gang, on est en Zoom, c'est dans le temps de la COVID aussi. Moi, je n'ai pas un visage à 2 faces. Je ne suis pas une personne qui va raconter un paquet qui va faire semblant de dire oui, OK, c'est bon. Non, ça ne marche pas. Fait que la gang dit à peu près, oui, on peut te faire confiance, monsieur Lafrenière. Puis là, il me dit, Françoise, est-ce que tu as confiance en moi? Je dis pas en tout. Voyons donc, quand est-ce qu'un gouvernement a respecté les ententes avec les Autochtones? Je peux savoir quand est-ce qu'ils ont respecté les ententes avec les Autochtones? J'ai dit, moi, j'ai jamais vu ça. Fait que vous voyez, depuis que je travaille avec lui,
il m'avait dit, je vais te prouver que je suis capable, que tu peux me faire confiance. C'est ça qu'il m'avait dit. Puis aujourd'hui, oui, j'ai une grande confiance en lui. Des fois, je l'appelle quand je ne suis pas contente de ce qui arrive, je l'appelle, puis il règle la chose. Fait que c'est sûr que à Washington, je n'ai pas envie de partir de là. J'ai envie de rester là jusqu'à temps que je sois plus capable de travailler. À Washington, c'est une place où on peut aller chercher de l'aide pour toutes les familles qui ont besoin de trouver un enfant. On a mis à Washington sur pied pour des familles comme nous autres, comme mes parents, comme les parents à mon monsieur à côté, comme les parents de toute la table, toutes les personnes qui travaillent dans Washington ont une connaissance sur les enfants disparus. Ça prend beaucoup d'énergie émotive, mais on est des personnes vraies, puis on essaie de se vider quand on a rencontré plusieurs familles. On est rendu à plus de 200 enfants. 200 enfants qui sont perdus à quelque part, qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont, qui sont soit décédés, soit qu'on ne sait pas où ils sont, soit qui ont été à l'hôpital, qui sont décédés à l'hôpital, puis il n'y a personne qui l'a dit, soit qui ont été placés à quelque part, puis qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, mais on essaie de travailler fort pour les retrouver. Donc, les recherches. Nous, ce qu'on fait à Washington, on prend des formulaires, on va chercher, on va dans chaque communauté. Notre mandat, c'est d'aller dans toutes les communautés au Québec et d'aller chercher, d'aller faire de la sensibilisation et d'aller prendre des inscriptions. C'est pas tout le monde qui veut parler de cette honte-là parce que ma mère, avant qu'elle commence à parler, quand elle parlait de son deuxième enfant qu'elle a perdu, elle avait honte. Elle dit, j'avais pas d'argent pour aller chercher mon fils, j'avais pas d'argent pour aller le chercher, je savais pas où ce qui était, puis elle se mettait toute la responsabilité sur elle. Mais c'est pas de sa faute. Fait que c'est ça que toutes les familles que j'ai rencontrées, Sylvestre, tu peux me dire, si tu me dis que je suis menteuse, tu peux me le dire. Toutes les familles que j'ai rencontrées, qu'on a fait le tour, Anne, elle a fait le tour, est avec nous autres. La DSF aussi, est beaucoup là. La DSF, ils font les recherches. Nous autres, on va dans les communautés, aller faire de la sensibilisation et essayer de trouver des familles qui ont besoin de chercher des enfants. Et c'est sûr que toutes ces personnes-là, toutes les mamans qui ont perdu les enfants disent la même chose. Je ne sais pas où ce qui est. Je ne sais même pas où aller le chercher. Je n'ai même pas d'argent, je n'avais pas d'argent. Je ne savais pas à qui demander. Ça veut dire que je me sens coupable. Je me sens responsable que mon enfant, pourquoi je fais confiance à eux autres? Je l'ai envoyé par le bateau, je ne l'ai jamais revu. Je l'ai envoyé par avion, il est mort dans l'avion. C'est toutes des histoires qui font que les parents se sont sentis responsables de tout ça alors qu'ils ne sont pas responsables. C'est qu'ils ont été empêchés d'accompagner leurs propres enfants. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont disparu comme ça. Donc, Awashonk est là pour accompagner toutes ces familles-là, faire des démarches avec la direction de soutien aux familles, qui sont une équipe de 4-5, qu'eux autres, ils mettent la loi. C'est eux autres. En passant, on avait fait... Elle voulait que je parle de la loi, mais j'ai parlé d'Awashonk tout de suite. Mais Awashonk a mis sur pied avec le gouvernement, tantôt j'ai parlé du gouvernement, qu'il fallait qu'on mette une loi
pour qu'on soit capable d'aller chercher tous les documents, tous les papiers de l'enfant qu'on recherche dans tous les hôpitaux où c'est possible. Les hôpitaux, chez les sœurs, partout où ce qu'on peut trouver des papiers. La DSF le fait. La grande recherche, c'est vraiment la direction de soutien aux familles qui les font. Nous autres, au tout début, on a dispatché nos tâches. Nous autres, on va dans les communautés, on va faire du recrutement, puis c'est pas facile de faire du recrutement, mais on fait de la sensibilisation, puis on est là pour aider les familles qui ont besoin de trouver des enfants. Et avec la DSF, eux autres vont tout faire, ils vont appliquer la loi qui va être recherche des documents partout dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux presque tout le monde donne les papiers, mais il y a des places où on ne peut même pas avoir un petit papier. Mais je vais m'arrêter là, je pense, pour cette histoire-là, parce que j'ai fait le tour de ce que moi je peux faire, mais je vous invite on a des papiers, des affiches là de bord qui peuvent, nos numéros de téléphone sont là, nos emails sont là. Puis on est une belle équipe dans Ouachang qui travaille vraiment fort pour supporter puis aider les familles. En plus de retrouver, parce qu'on retrouve des choses, il faut que je le dise, hein, on retrouve des choses. On ne retrouve pas toutes, mais on retrouve beaucoup de choses. Et ensuite, on fait les suivis avec la DSF, la Direction de soutien aux familles, on fait des suivis avec les familles. Il y a des docteurs qui sont avec nous autres. Il y a des super bons avocats avec nous. On a la science, les laboratoires. On est équipé. Je ne pensais jamais qu'à Ouachang irait aussi loin dans tout ça, mais on est accompagné par plein de monde qui veulent nous aider. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'on peut faire vraiment confiance à Ouachang et à la Direction de soutien aux familles pour faire le travail de retrouver des enfants disparus. Je vais laisser la parole à mon petit monsieur. Merci. Il y aura sûrement des questions pour toi. J'aimerais ça que l'équipe d'Awashak se lève, que vous puissiez les identifier. Pierre-Paul Nicoué, dont c'était question. Est-ce que Viviane est là? Viviane Echaquan Nicoué, il n'est pas là. Siméon Trapper, Chantal Awashish, Maria-Louise Nanipou. Voilà. Merci d'être là avec nous. On avait invité, évidemment, la direction de soutien aux familles à être avec nous, puis ils n'ont pas pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je vais mettre un chapeau pour vous présenter la loi j'avais préparé un petit PowerPoint. Vous l'avez en anglais et vous l'avez en français. Et vous voyez le logo qui a été dessiné par un jeune de Manawan. Vous voyez les 7 rayons, c'est les 7 enseignements de la roue de la médecine. Évidemment, avec les Tikinagan, le porte-bébé, évidemment, et les couleurs aussi, la roue de la médecine. Alors, c'est petits êtres de lumière ou Little Beings of Light en Atikamekw. Alors, je vais vous présenter brièvement la loi, quoique tu en as parlé, Françoise, on va y aller assez rapidement. Comme elle disait, ça a été adopté il y a 3 ans, donc adopté en juin 2021 et c'est en force depuis septembre 2021. C'est un long titre qu'on n'utilise à peu près jamais. On s'endort presque en lisant le titre. Là. Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. Donc, c'est un titre qu'on n'utilise pas. On parle de la loi 79, là, évidemment. Les grandes lignes, c'est qu'on soutient les familles dans leur recherche de renseignements auprès d'un établissement de santé et de services sociaux, d'un organisme ou d'une congrégation religieuse il faut que l'enfant ait disparu avant le 31 décembre 1992. Pour le moment, c'est ça dans la loi, mais on a déjà demandé que cette date-là soit retirée et tout le monde est d'accord parce qu'il y a déjà des cas
après 1992. On a des cas d'enfants disparus dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 92, et ça se poursuit, dépendamment des communautés. Mais il faut que la famille demande. Il faut que la famille demande, pouvez-vous chercher mon enfant? Pouvez-vous chercher cet enfant qui a disparu? Que ce soit une mère ou un frère ou une sœur. Mais il faut que la famille le demande. On ne s'en va pas dans toutes les communautés en demandant qui est perdu. La famille nous demande. La loi déverrouille les dossiers médicaux et les archives religieuses. Pensez aux hôpitaux, évidemment, mais les hôpitaux qui, avant, au Québec, avant que ce soit public, il y a des hôpitaux qui étaient gérés par des congrégations religieuses. Des sanatoriums aussi, qui ont été soit publics ou soit gérés par des organisations religieuses. Ça peut être aussi un enfant qui a disparu dans une famille d'accueil. Il a été envoyé à l'hôpital, puis pendant qu'il recevait des soins qui pouvaient prendre un certain temps, on le mettait dans une famille d'accueil. Il décédait là-bas. Ou dans un centre jeunesse, pendant qu'il recevait des soins. Un enfant qui part du Grand Nord, puis qui s'en va à Montréal, bon, on ne le retourne pas chez lui, là, il a besoin d'orthopédie, on le place dans un centre jeunesse, il meurt là. La loi s'intéresse à ce cas-là, on peut déverrouiller les archives. Pensez aux cimetières, évidemment, tous les types de cimetières, et on en reparlera, les paroisses et tout ça. Donc, ça déverrouille les dossiers médicaux et aussi les archives religieuses. Donc, ça permet aussi à la famille élargie d'obtenir les informations. Parce que la loi au Québec, et c'est comme ça dans les provinces, la loi, il y a une confidentialité, la loi sur la santé, il y a une confidentialité sur les dossiers médicaux. Normalement, vous êtes les seuls à pouvoir demander votre dossier médical, ou bien les parents d'un enfant mineur. Mais quand les parents sont décédés, les frères et sœurs ne peuvent pas demander le dossier médical. C'est impossible. La loi était ainsi faite. Donc, cette loi 79-là enlève ce verrou. Permet à des frères, des sœurs, un oncle, une tante, n'importe qui, de demander le dossier médical. Puis même lorsqu'il y avait des parents encore vivants, souvent les hôpitaux nous disaient, ben oui, mais prouvez-nous que l'enfant est mort. Sinon, c'est à lui, aujourd'hui, il est adulte, à demander son dossier. Puis on dit, ben oui, mais les parents n'ont jamais eu d'avis de décès. On ne peut pas vous prouver qu'il est décédé. On sait qu'il est envoyé à l'hôpital de la Tuque, par exemple, mais on ne peut pas vous prouver qu'il est décédé. Alors, la loi déverrouille, mais permet à n'importe quel membre de la famille de faire une recherche. La loi aussi permet de soutenir les parents qui feraient une demande d'exhumation. Awashak travaille avec une équipe d'avocats. On les connaît, les avocats. Ils travaillent avec nous. Ils peuvent faire tout ce service, ce soutien devant la Cour, parce qu'il faut travailler avec le coroner en chef. Il faut aller devant la Cour supérieure, demander une exhumation. Donc, la loi permet une exhumation. Parce que normalement, une exhumation n'est permise que lorsqu'il y a un dossier criminel. On se demande s'il n'y a pas eu un meurtre, par exemple, quelque chose de non résolu. Mais là, on a un dossier d'un enfant, par exemple, on sait qu'il est décédé de pneumonie. C'est pas criminel, hein? Alors, mais on permet quand même de l'exhumer pour le rapatrier, pour le ramener chez soi, pour le ramener dans la communauté. Et si l'enfant est vivant, la loi permet de le rechercher, de voir où il est vivant. Où est-il maintenant, aujourd'hui, cet enfant-là? On a quelques cas d'adoption, mais la très grande majorité, malheureusement, sont des enfants qui sont décédés, mais on n'a pas averti les parents. On ne leur a pas demandé l'autorisation pour faire une autopsie. On ne leur a pas demandé l'autorisation pour faire des opérations. Rien du tout, ils ont été gardés dans le silence. Comme disait Françoise, on a vraiment un partenaire qui est le secrétariat, qui est au sein du secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, c'est la direction de soutien aux familles. Vous avez un numéro ici. Et l'association Awashak, on travaille vraiment ensemble. On avait au tout début, lorsque j'étais la conseillère du ministre, au moment où la loi a été adoptée, il m'a dit, ben, comment on va faire pour faire en sorte que les gens aient confiance, qu'ils appellent les fonctionnaires? Puis je disais, si vous pensez que les familles vont appeler à Québec, puis faire confiance à des fonctionnaires, les familles me disaient, ben là, ils vont cacher les choses, ils vont cacher des documents, voyons donc, ils vont protéger le gouvernement. Et je comprends cette réaction-là. On dit, on a un problème de confiance, on a un problème de transparence. Comment on va le régler? Bien, on va travailler avec Awashak, qui est une OBNL, donc une organisation sans but lucratif. C'est une entreprise enregistrée au registre des entreprises du Québec, mais qui va travailler selon les valeurs, comme je vous disais, l'enseignement de la roue de la médecine. Et vous allez voir, bien, vous les connaissez de toute façon, amour, vérité, respect, courage, compassion, bravoure, humilité. Elle va travailler dans sa langue.
dans ces langues, parce que Sylvestre est Innu, Françoise est Anishinaabe, il y a des cas Anaskapi, Anishinaabe, Cri, ont les différentes nations du Québec. On va travailler dans les langues autochtones à leur rythme. Et en général, le ministre il dit toujours ça a été un tremblement de terre pour le gouvernement de travailler avec une association autochtone. Parce qu'ils perdent le contrôle, hein? Ils perdent le contrôle parce que là, Awashak va dans les communautés et donne l'information sur la loi 79. Et c'est la meilleure clé pour... Enfin, moi, je dis c'est la meilleure clé. On a des gens qui ont compris la loi 79 puis qui disent aux gens, on sait la douleur de perdre les enfants, on fait confiance à la loi, on travaille avec la DSF, vous pouvez faire confiance. Donc, Awashak va donner de l'information, rencontre les familles, remplit les demandes de recherche, et plus encore, la famille donne une procuration à Awashak. Donne une procuration, ça veut dire que Awashak, quand elle travaille avec la direction de soutien aux familles, Awashak sait ce qui est demandé comme renseignement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cimetières. Awashak reçoit les informations aussi qui ont été cherchées, donc peut assurer aux familles que rien n'a été caché. S'il y a des choses qui manquent, c'est parce qu'elles n'existent plus. Elles ont été détruites, les documents ont été détruits ou bien ils n'ont jamais existé. Et Awashak a des avocats également. Actuellement, comme disait Françoise, on est rendu à 130 familles, plus que 200 enfants, 130 familles qui nous ont fait des demandes, 200 enfants, et ça augmente d'une fois à l'autre, parce qu'on a commencé par les communautés de la Porte de l'Est, donc les Inuits qui étaient vraiment sur la basse Côte-Nord. On a fait toutes les communautés Inuits, on s'est rendu à Kawawa-Shikamak chez les Naskapi, on a été dans les communautés Atikamekw, on est maintenant dans les communautés Anishinaabe. On a commencé un peu avec les Cris, ils sont rendus à Chisasibi dernièrement, on a rencontré les chefs. On a fait un peu de travail de communication avec les Inuits, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Voilà pour la loi. Maintenant, je demanderais à Sylvestre, tu vois, moi je vous présente les grandes lignes, mais maintenant, Sylvestre, il a utilisé la loi. Françoise avait retrouvé sa sœur avant. Alors, Sylvestre, c'est le cas de, oui, bien, on a perdu mon grand frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, les bienfaits, mais j'aimerais ça qu'il nous parle des limites de la loi aussi. Puis on reviendra là-dessus. Donc, quoi il note mitchek, pesamuloni, idloni, deno zbul besamit, numero deno détaillant, c'est jiwa wit mat watnil, nagwan de base monande, tezit, damarni anahat. Très content d'être ici avec vous autres. C'est sûr, c'est un événement assez chargé d'émotions, si je peux dire ainsi. Donc, merci de nous accueillir. Je vais vous parler un peu, je vais faire un état des lieux concernant notre dossier de famille en tant que tel. Nous autres, ma mère m'avait déjà approché en 2020 pour me parler un peu de cette loi qu'elle avait entendu parler via la radio socam.net, une société de radiocommunication Atikamekw-Montagnier qui est diffusée dans toutes les communautés Atikamekw-Montagnier. Elle avait entendu parler de la loi 79 comme de quoi que cette loi allait nous permettre de rechercher des membres de notre famille. Ici, dans notre cas, nous, ce serait donc mon frère, mon grand frère. Mais bon, je n'ai pas poussé trop loin non plus de la conversation, sachant que c'était quand même un dossier assez sensible, puis que voyant ma mère m'approcher de cette manière, je ne la sentais pas encore totalement prête de me demander de faire des démarches pour retrouver son fils, son premier fils d'ailleurs. J'ai entendu un an plus tard, pour qu'elle me relance encore cette initiative-là qu'elle voulait potentiellement lancer. Un an plus tard, vers 2021, probablement au cours de l'été, elle entend dans les nouvelles Radio-Canada, si je me souviens bien, l'histoire justement de madame ici, Françoise Rupert-House, qui faisait état justement de leur dossier, tantôt dont elle avait parlé, là, de ses deux frères et sœurs. Donc, par la suite, ma mère me relance 2021 pour me demander finalement de faire des recherches au nom pour sa famille. Excusez-moi, j'étais un peu... J'avais peur que je serais émotif. Mais bon, 2021, septembre 2021, je contacte la DSF qui est sous l'égide du secrétariat des relations, qui est dirigé par le ministre Lafrenière. Pour faire une demande officielle de recherche d'un enfant, soit celui de mon frère, au nom de ma mère, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé avec son dossier. Ça fait quand même de
plus de 50 ans que ma mère se pose la question, où est mon fils? Est-ce vraiment notre fils? Parce que durant ces démarches-là, lorsque mon frère est décédé un mois après sa naissance, lorsqu'on a remis le cercueil à ma mère s'est doutée de ce cercueil-là parce qu'il semblait trop petit pour que ce soit mon frère qui soit couché là. Donc, les démarches continuent. Je fais les démarches telles que ma mère demandait. Ça a pris beaucoup de temps, c'est clair que ça a pris beaucoup de temps. Encore là, nous n'avons pas encore terminé le processus. Nous sommes probablement la famille la plus avancée dans tout ce processus-là, probablement. Et donc, ça a été quand même... tantôt, là, Mme Régis disait que c'était chronophage, c'est la même chose pour nous autres, étant donné que les réalités bureaucratiques derrière tout ça, ça a été quand même un événement, encore là, c'est encore assez chronophage. Donc, malgré cette initiative-là qui prend beaucoup de temps, on continue quand même à faire des démarches là. Puis, dans toutes ces démarches, il y a quand même eu des hauts et des bas, hein, ça c'est clair, il ne faut pas se le cacher. Mais au moins, avec la DSF, avec le secrétariat des relations des premiers peuples là, au sein du ministère aussi ici au Québec, ça m'a un peu rassuré dans la mesure où nos dossiers familiaux ne sont pas politisés. Tout ce qui est traitement des dossiers enfants, c'est totalement apolitique, si je peux dire ainsi. Donc, ça m'a un peu rassuré parce que moi, je suis bachelier en sciences politiques, puis je connais un peu l'histoire du Canada, puis spécifiquement aussi la province du Québec, un peu comment est-ce que les relations ont été terminées entre les premiers peuples et les allochtones derrière tout ça, le gouvernement, je veux dire. Donc, non, ça a été quand même une démarche assez quand même difficile aussi, notamment au niveau de la recherche des archives. En ce qui concerne ma famille, nous n'avons pas eu de documents vraiment qui auraient pu officialiser le lieu ou le décès de mon frère ou ces choses-là qui auraient pu nous permettre un peu d'aller de l'avant, d'aller chercher une certaine paix aussi, hein, surtout pour ma mère qui est quand même 77 ans maintenant. Là. Donc, les archives, ça a été vraiment difficile. Nous n'avons pas trouvé les documents qui étaient censés être gardés par un hôpital, à l'occurrence ici l'hôpital de Baie-Comeau. Donc, je sais qu'il y a d'autres familles qui ont vécu d'autres situations de ce genre. Donc, mais pour ce qui est de notre famille, nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver des documents qui auraient pu nous permettre de retracer facilement notre frère. Quand on parle de documents, on parle des dossiers médicaux, entre autres. Il n'y a aucun dossier médical au nom de notre frère. Et il y a peut-être un seul document, mais c'est un document assez sommaire, mentionnant un peu la cause du décès, ces choses-là. Mais sinon, au niveau des archives, ça a été vraiment, encore là, c'est vraiment difficile. On est encore dans ces recherches-là. On est encore à rechercher d'autres chemins, d'autres sentiers, d'autres pistes de réflexion, sachant que le chemin menant vers les organismes publics tel l'hôpital, ça ne marche plus, étant donné que les archives ne sont plus, sont disparues finalement. Donc, les archives, c'est vraiment un gros problème, d'après moi, en tout cas en ce qui concerne notre famille, pour faire notre deuil finalement. Donc, il y a peut-être aussi du côté des communications aussi, ça a été quand même assez dur avec certains organismes, notamment l'hôpital avec qui nous devions faire affaire. Là. Ça a été dur. Nous avons dû passer par la commission d'accès à l'information pour pouvoir pousser cet organisme-là à réagir à nos courriels, à réagir à nos demandes d'information. Ce qui a marché, évidemment, étant donné qu'aucun organisme public ne voudrait être associé à une commission d'accès à l'information, sachant cela. Donc, par la suite, bon, il y a eu... les communications se sont par la suite améliorées, ça c'est clair, avec les hôpitaux, mais encore là, on s'est heurté par le manque
de documents en ce qui concerne notre famille. Puis, ce serait pas mal ça, les limites, là, au niveau de notre dossier familial à nous autres. Ça a été vraiment, encore là, c'est encore très difficile au niveau de la recherche des archives. On ne trouve rien, on ne sait plus où vraiment aller chercher. On a fouillé quand même un peu partout, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les congrégations religieuses. Nous avons aussi contacté la Sûreté du Québec pour savoir s'il n'y aurait pas un dossier au nom de notre frère, mais en vain, nous n'avons pas eu de... nous avons eu une mauvaise nouvelle comme de quoi il n'y avait pas de dossier finalement. Je ne me souviens pas si nous avions fait d'autres demandes d'accès à l'information, mais quoi qu'il en soit, cette loi-là nous a permis un peu d'aller justement chercher, tenter de trouver des informations au sein de ces organisations-là qui étaient vraiment présentes lors du traitement des enfants disparus maintenant, là. Donc, encore là, nous sommes toujours rendus dans un stade de recherche. Nous n'avons pas encore eu la confirmation que mon frère sera retrouvé d'ici prochainement. On est toujours dans ces démarches-là. Bien sûr, tantôt, j'ai vu, il y avait 3 exhumations. Maintenant, je vais prendre mon chapeau de vice-président pour parler un peu de ces étapes-là jusqu'à l'exhumation. C'est quasiment, peut-être pas l'étape finale, là, mais une des grosses étapes à franchir lorsqu'on veut aller chercher la vérité en ce qui concerne un enfant disparu, soit l'exhumation. Donc, ça a été quand même un processus très, très collaboratif avec la direction du soutien à la famille. Même chose pour le bureau du coroner, même chose pour le laboratoire judiciaire qui, lui, s'occupe d'infirmer ou de confirmer que telle sépulture, c'est bel et bien telle personne, ces choses-là. La coroner, lui, bien s'occupe un peu de faire l'autopsie du corps déterré. Avec tous ces partenaires-là, ça s'est très bien passé. Je vous ai dit tantôt, c'était apolitique. C'est exactement ça que je voulais dire, dans la mesure où on ne nous utilise pas, on ne nous instrumentalise pas politiquement, que ce soit au niveau interne, entre politiciens, ou au niveau externe, lors des sorties de presse, par exemple, du ministre Lafrenière. Donc, pour nous, ça a été vraiment un point positif, à savoir qu'on ne serait pas instrumentalisé d'une manière ou d'une autre, parce qu'évidemment, on recherche des enfants, on recherche des mineurs, on ne voudrait pas que ça soit politisé d'une manière quelconque. C'est quand même des sujets très, très sensibles. Et donc, oui, voilà donc un peu où est-ce que je voulais m'en venir. Je ne sais pas si vous voulez... Ce que je comprends, Sylvain, c'est que tu dis la loi permet de déverrouiller les archives, mais encore faut-il que les archives existent. C'est ça le problème. Oui, encore faut-il que les archives existent. Et il y a des hôpitaux il y a des calendriers de préservation des documents. Ils ont le droit de détruire les documents lorsqu'une personne est décédée, mais ils doivent garder normalement une feuille sommaire. Il y a des hôpitaux qui gardent tout. Il y a des hôpitaux qui ont tout détruit, malheureusement. Alors, il faut que les archives existent. Ça, c'est le problème que vous avez rencontré. Là, tu as mentionné aussi beaucoup les partenaires. Il y a eu beaucoup de partenaires, la direction de Sillon Famille, le coroner en chef, le laboratoire des sciences judiciaires médicales. Tu dis que tu t'es senti quand même bien respecté. Est-ce que l'aide à Washak a changé quelque chose? Le fait qu'à Washak soit là, est-ce que ça a changé quelque chose? Absolument. Je vous ai dit tantôt que ma mère avait entendu parler d'histoire justement de Françoise, donc ça lui a quand même un peu sécurisé là, de vouloir entamer ces recherches-là, sachant que ce serait une organisation autochtone qui allait un peu chapeauter toutes ces recherches-là. Donc oui, ça nous a beaucoup aidé. Ce n'est pas seulement de l'accompagnement, c'est aussi du soutien aussi derrière tout ça, du soutien psychologique et spirituel. Je vois ici M. Nikwe devant moi là, qui m'a beaucoup aidé spirituellement lors de nos recherches là, dans notre communauté à Pessamit. Donc nous avons eu beaucoup de soutien par rapport à ça. Mais il y a quand même d'autres soutiens là, en dehors d'Awashak. Je pense notamment aux ressources financières qui sont quand même très, très parfois exorbitants lorsqu'on veut notamment approcher des avocats pour qu'ils puissent faire des démarches légales, ces choses-là. Mais il y a aussi d'autres ressources qui nous ont été octroyées, notamment celui de, justement, le coroner, le laboratoire, toutes ces choses-là, ça a été vraiment pris en charge par Awashak. Nous n'avons donc pas eu à faire tout ce qui est administratif, si je peux dire ainsi. Donc, nous n'avons pas eu à nous occuper de ça.
Ça a été pris en charge complètement par la DSF, ses partenaires, ainsi qu'Awashak. J'aimerais parler un peu de l'éléphant qui est dans la pièce, c'est-à-dire les sépultures non marquées. Je sais que ça vous préoccupe beaucoup dans les pensionnats. Est-ce que Awashak rencontre aussi ce problème dans la recherche pour les familles? Est-ce qu'il y a comme ça des sépultures anonymes ou des sépultures non identifiées qui compliquent votre travail? C'est sûr que nous autres aussi, on ne sait pas où sont tous enterrés, ces enfants-là. Mon frère, il est enterré à Baie-Saint-Paul, puis c'est seulement que l'année passée que je sais exactement où il est enterré. Par contre, il est enterré dans une fosse commune. On appelle ça une fosse commune parce que c'est une place où il y a plusieurs enfants, plusieurs personnes qui sont enterrées là. Ils sont placés d'une façon, ça peut être tout comme ça, un par-dessus l'autre, dans une boîte. Est-ce qu'ils sont tous dans une boîte? Je ne le sais pas. Je ne peux pas savoir. Puis les autres, les personnes qui surveillent ce cimetière-là ne savent pas non plus nécessairement comment ils sont placés. En Abitibi, à Amos, eux autres, ils savent comment ils sont tous placés. Ils sont cordés un à côté de l'autre, mais ils ne savent pas nécessairement les noms, où est-ce qu'ils sont placés. Ça, c'est un autre problème. Puis un autre problème, c'est ils sont enterrés à des places. Ils peuvent être trois, ils appellent ça un cimetière temporaire. Hein? C'est ça? Ils sont là. Puis quand il va manquer de place dans le cimetière, ils vont déterrer ces enfants-là, puis on ne sait pas où ils vont les mettre. Fait qu'il y a plusieurs cimetières qui sont pas écrits. Les enfants ne sont pas... le nom des enfants, ils ne sont pas écrits. Le nom de famille des enfants ne sont pas écrits. Partout où on est allé pour essayer de trouver un enfant qui a été enterré parce que les parents n'étaient pas présents à l'enterrement de l'enfant, c'est le docteur et souvent l'agent du ministère des Affaires indiennes qui arrangeait les enterrements. La maman ne savait pas ce qui était le bébé. Il demandait ça, c'est souvent après l'accouchement, il demandait, puis il ne l'avait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qui s'avait passé. Il ne savait même pas qu'il était enterré. Il ne savait pas où il était enterré. Fait que, il y a beaucoup de cimetières qui n'ont pas de nom, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui identifie que les enfants ils sont enterrés là, mais savent qu'ils sont là. Fait que si moi, je veux faire exhumer mon frère, puis le ramener, le rapatrier dans ma communauté, à côté de mes parents, ben je peux pas. Parce qu'il y a probablement 50 autres enfants ou 50 autres personnes à côté de lui qui sont enterrés là, et on est dans l'obligation de demander à toutes les familles de ces enfants-là, peut-être qu'ils n'existent même plus, qu'on puisse déterrer toutes ces personnes-là et qu'on cherche mon frère avec nos tests d'ADN, puis qu'on va peut-être trouver. Ou peut-être on va brasser des enfants qui... C'est un sujet difficile, mais nous, dans notre famille, on a pris la décision de laisser mon frère là où il est, parce qu'il est dans une belle place, même si ça ne fait pas l'affaire à toute la famille, on ne peut pas déranger les autres enfants qui sont à côté. Fait que c'est ça le problème quand ils sont dans une fosse commune. C'est plate de dire une fosse commune, mais c'est ça. Puis c'est encore pire avec la fosse temporaire qui est ils savent qu'il y a 3 enfants, mettons, là-dedans,
Mais il n'y a personne qui sait qui est là, à quelle place qu'il est. Je suis allée, ça fait pas longtemps, ça fait au mois de juillet, je suis allée au cimetière, une place pas loin de Montréal, avec une famille, qu'on est allé faire une cérémonie. C'est ce qu'on peut faire de mieux, aller faire des cérémonies dans cette place-là. Puis, on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. On sait dans quel coin. Le gars, il nous dit, il est à peu près là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fait que là, à peu près là. C'est plate pour les familles, c'est dur pour les familles de supporter ces familles-là, les pleurs, la peine qu'ils ont, comment on fait pour savoir, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais on a resté là pendant à peu près 3 heures à parler puis à essayer de calmer les madames qui étaient avec moi. Excusez. Les madames qui étaient là, fait que c'était quelque chose. C'est quelque chose d'accompagner, mais en même temps, quand ils ont fini, les familles ont dit ça fait quand même du bien. Au moins, je sais dans quel coin qui est à peu près. Par contre, il est dans un cimetière temporaire. Fait qu'il va falloir qu'on trouve une façon pour ramener ces familles-là, ces enfants-là, à leur place. Mais il faut qu'on trouve le bon. Bon, le temps file. Merci beaucoup. Je sais que c'est très difficile parce que tous les deux, vous avez des cas dans votre famille. Alors évidemment, ça ramène toujours beaucoup d'émotions à chaque fois qu'on parle de ça. Je vous souhaite de poursuivre quand même. Alors, je vais prendre des questions de la salle. On a quand même 10 minutes pour les questions. Merci encore. Merci beaucoup. Chinesco maintenant. Oui, oui, je vais prendre les questions. Pouvez-vous aller au micro, que tout le monde vous entende? On a évidemment expliqué en partie le travail, mais c'est juste pour quand même vous donner une idée. Oui, est-ce que ça fonctionnerait de faire des recherches avec l'ADN ou les os et tout ça? Est-ce que ça aussi, c'est accessible? Oui, on a tout ça. Tantôt, on n'a pas dit, c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, là, mais oui, on a les sciences avec ça, on a les tests d'ADN qu'on fait. J'ai une des employées qui a été formée pour aller faire des tests d'ADN, puis oui, il y en a plein. On en garde, puis on essaye de serrer ça, un moment donné, à quelque part, puis... Lorsque les parents sont encore vivants et qu'on pense qu'ils vont demander une exhumation ou qu'ils sont en train de réfléchir, on fait les tests d'ADN parce que les meilleurs tests d'ADN, c'est fait avec les parents, plus qu'avec les frères et sœurs. Et ça, c'est gardé, évidemment, avec le laboratoire des sciences judiciaires à Yawashak. Puis on a une entente avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour la conservation aussi des données, des documents. Et quand le processus d'exhumation est fait devant la cour, on peut, à ce moment-là, utiliser les tests d'ADN pour identifier l'enfant. Fait que c'est fait, ça. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de questions. Oui, une autre question. Oui. Je me demandais, quand c'est des familles des maritimes que leurs enfants ont été envoyés à un hôpital de Québec, est-ce que ces familles-là peuvent aussi vous contacter? Oui, alors on a eu des cas comme ça, des territoires du Nord-Ouest, une famille du Manitoba. À partir du moment où l'enfant est dans un hôpital du Québec, ou dans un centre familial ou centre de jeunesse, peu importe d'où vient l'enfant, il faut qu'il ait séjourné au Québec pour que la loi 79, qui est une loi provinciale, puisse s'appliquer. Malheureusement, on sait qu'il y a des cas d'enfants du Québec, c'est-à-dire qui vivaient au Québec, de nations autochtones, je pense particulièrement à ceux qui étaient sur le bord de la frontière de l'Ontario, qui étaient plutôt envoyés en Ontario. Là, la loi ne s'applique pas, malheureusement. Mais l'inverse, oui. Merci. Oui, la traduction, puis YouTube. En fait, est-ce que vous savez si au niveau national, justement, il y a une volonté de faire quelque chose de semblable dans les autres provinces? Parce qu'en fait, on parle de ce matin qu'on est juste une grande communauté. Là, ça s'applique au Québec, mais on est une communauté à l'extérieur aussi.
L'interlocutrice spéciale indépendante est très intéressée au travail qui est fait par Awashak. Elle est très consciente de ça. Hein? Elle est Mohawk du Québec, parle français, donc elle a très bien suivi les travaux. Je suis allée régulièrement dans les assemblées avec elle pour parler de la loi 79. Elle est très consciente de ça. Alors j'espère que dans le cadre juridique qu'elle proposera, il en sera question. Par ailleurs, on a eu une demande, on a été en contact avec des représentants de 80 communautés autochtones de l'Ontario qui ont pris contact avec nous en disant c'est quoi cette loi-là et comment vous avez fait? On en veut une, nous aussi. Alors, je ne sais pas où est rendu leur travail, mais je sais qu'il y a un intérêt de ce côté-là. Et au Manitoba aussi, étant donné la famille qui a pu profiter de la loi 79, alors il y a un peu de travail qui est fait là. Je ne sais pas le démarchage, mais l'Ontario, ils étaient très sérieux là-dessus. Et je crois que dans toutes les provinces, toutes les communautés nordiques ont malheureusement vécu ce drame-là. Parce que toutes les communautés nordiques où l'enfant partait en hélicoptère, en avion, en train, on ne permettait pas aux enfants en bateau, on ne permettait pas aux parents d'accompagner les enfants. Savez-vous quand, au Québec, on a commencé à permettre aux parents d'accompagner un enfant? Pouvez-vous imaginer? Essayez de penser dans votre tête. 2018. 2018. Jusqu'en 2018, les parents n'avaient pas le droit d'accompagner leur enfant. Quelqu'un qui venait du Nord, d'une communauté inuite, n'avait pas le droit d'accompagner son enfant. Heureusement, ça a changé. Mais j'espère, je souhaite de tout mon cœur que cette loi-là soit donnée partout au Canada parce que c'est partout les enfants ils sont disparus. On le sait qu'il y en a qui ont été enterrés en arrière des écoles, mais il y en a qui sont partis des hôpitaux. Puis il y a des femmes, il y a des parents qui ont perdu leurs enfants à partir des hôpitaux puis qui ne savent pas ce qui sont passés. Fait qu'on n'en parlait pas beaucoup de ça avant. On a vu beaucoup les pensionnats, mais on n'a pas vu les enfants disparus à partir des hôpitaux. Qu'on embarquait nos enfants à l'hôpital puis que c'était fini, on ne les voyait plus. Ça, j'ai eu bien de la misère à en parler au tout début parce que j'ai vu mes parents souffrir là-dedans. Ça fait des conséquences dans une vie familiale, autant chez mes parents, autant chez les enfants puis mes petits-enfants. Je prendrai la question de madame. Jackie Bouvier Nsikhasun. Sase, I asked a question and then the MC said, you're coming on this afternoon. In regards to the search where we think my baby sisters are, it was just mentioned to me by my mother that that's where they were buried, but she never said how they died. First one was Louise. She died in 1921, 6 months. Then there was a brother, he didn't die, and then Mary Rose was the next one who died at 11 months. They finished the search. I was there. My mom was Dene and my dad was Métis. How do I put this? I attended the Alacross boarding school. Government doesn't recognize Alacross boarding school, the Métis school, and also federal government are saying go to the provincial. Provincial is not doing it. We faced exactly the same thing as what I faced in a residential school. My mom took me out of there and I went to the Beauval Residential School. I'm working on the babies, I'll call them babies, Louise and Mary Rose. We don't know when the report will be back, but the Dene Nation are saying that I will be there when they give the report. It takes time. I was in the graveyard in a cemetery in Beauval when the announcement came regarding the funding. There I was sitting
with them doing the probe that really hit me. And as a survivor, I said to myself, here we go again. There is promises made to us. We'll do this, we'll do that. I'm 72 years old. And there's another part. My sister passed away. She was Métis. My mother had children after her first husband died. Indian agents came and took the children away and said, you don't have a father. They don't have a father. And you're raising them by yourself. My sister was put in the orphanage. She was raped at 14. All she remembers is she had a baby girl. We don't know where that baby girl is. She was adopted out in Prince Albert St. Patrick's Orphanage. Métis, they put Métis people there. The abuse continued in my family, and I know my mom. My mom passed away at 92. She spoke 5 different languages. She was a strong Roman Catholic. I know she faced stuff in the residential school in Beauval. An elder told me, don't push her. She started to tell me something, and I had an angry look on my face because what she was telling me, it happened to me, but I didn't tell her. So I guess the bill won't help me. I don't want to do a DNA. I believe that if it's them, it's them. If the probe says they are the babies or whatever they are 2 babies, because besides there's 12. They detected, a year ago, they detected 12. And two of them are my baby sisters. So there's 12, 10 are buried together, right across from where we think my baby sisters are. They haven't used the probe there yet. They did the GPR. I'm sorry for your loss. I'm Yeah. really sorry for your loss. And Family needs to make a closure. Yes. And I have a brother, 60 Scoop, like I said, in Nevada, but we haven't met yet. And I have another brother, but he's kind of not good in health. He's a remission of cancer, so they'll be by myself and the other ones. But I have support of the Circle of Survivors, and I have support of the National Advisory Committee. Good. So I guess, do I believe the probe? So I don't know. We have ceremonies with the First Nations of that Beauval Residential School. Yeah. That's all I can say. Thank you. On voulait juste ici vous montrer qu'il y a un premier pas de réparation qui est fait dans le dossier de ces enfants qui ont disparu dans les hôpitaux. Tout n'est pas parfait. On est encore en train d'essayer de parfaire la loi, de travailler encore mieux. Mais merci de nous avoir écoutés. Miigwech, Tunesco maintenant. Thank you very much. Thank you very much. Alors, c'est à mon tour de vous dire un très grand merci à Npanasuk et bien sûr, miigwech à Sylvestre et à Françoise. Merci pour vos témoignages extrêmement touchants, extrêmement importants et puis qui donnent une vraie... that are naming the child, qui donnent un nom au travail qui a besoin d'être fait sur tous ces enjeux-là. Les 3 panels d'aujourd'hui ont donné beaucoup à réfléchir à vous tous dans le public, j'en suis sûr. Il y a beaucoup de choses à absorber, beaucoup à digérer, et pas seulement le repas de ce midi, évidemment. On aimerait vous rappeler à chacun, prenez soin de vous, prenez le temps de vivre les émotions que vous avez à vivre, de faire une réflexion, de vous sentir en sécurité, de vous sentir enraciné. Ce soir, prenez le temps d'aller prendre une marche dans le parc juste à côté. C'est absolument magnifique. Prenez le temps d'aller respirer,
l'air qui nous est offert par les arbres dans le parc à côté. Pour tous ceux qui sont ici en personne, rappelez-vous qu'on a des agents de soutien à portée de la main qui peuvent vous aider si vous traversez des moments plus pénibles. Vous pouvez parler avec ces gens-là en privé si vous le désirez. Et pour ceux qui sont en ligne, ceux qui nous regardent en ligne, il y a toujours la ligne de crise nationale relative aux pensionnats qui est à votre disposition au 1-866 925-4419. So in English, there is a crisis line. If you don't feel well and if you're online right now, don't hesitate to call the 1-866-925-4419. On vous rappelle aussi, pour ceux qui auraient pu vivre des émotions, qu'il y a sur les tables, il y a des sacs en papier, il y a des mouchoirs sur la table. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le processus, vous pouvez, si vous pleurez, si vous avez des larmes, si vous vous mouchez ou quoi que ce soit, déposer les mouchoirs dans les sacs. Les mouchoirs sont brûlés en cérémonie. Donc, les larmes sont des objets de guérison, ce sont des objets sacrés, ce sont des symboles sacrés, c'est des choses qu'on utilise en cérémonie. Donc, ces larmes-là vont être envoyées au Créateur lors d'une cérémonie. Alors, n'hésitez pas à le faire. On va terminer la journée dans quelques instants. On a un dernier invité spécial avant de partir, mais on aura l'aîné Raymond Gros-Louis qui va nous faire une prière dans quelques instants. Mais d'abord, on a Nina Segalovitz, qui est une artiste Inuvialuit Chippewan de Fort Smith dans les territoires du Nord-Ouest. C'est la fière mère de 3 enfants et une survivante du scoop des années 60. Elle a consacré sa carrière à travailler avec les peuples autochtones, en particulier avec les victimes de violences. Elle est actuellement consultante culturelle pour les Forces armées canadiennes, la Police de Montréal et de nombreuses universités et écoles. Elle siège également au conseil d'administration de la Fondation Legacy of Hope. C'est une artiste aux multiples talents, une chanteuse de gorge, joueuse de tambour et violoncelliste inuit accomplie. Elle s'est produite dans le monde entier, y compris dans une performance spontanée et récente avec le musicien Bobby McFerrin. Ah, voilà. Elle est membre du groupe Octoetcho et démystifie la culture inuite à travers la musique et une variété d'ateliers. Nina, le micro est à toi. On l'accueille sur scène. Je ne l'avais pas dans mes notes, mais elle est ici avec sa partenaire Tagarik Partridge. Alors voilà, on aura... puis vous les avez vus hier soir, vous. Donc moi, ça va être ma première fois pour... en fait, pas ma première fois, je les ai déjà vus dans un autre événement avant. Mais j'aurai enfin l'occasion de les entendre dans le cadre de cet événement-ci. Alors on les accueille très chaleureusement sur scène, s'il vous plaît. Faites du bruit! Hello? Hi. Hello again. For those who don't know, I'm Inuvialuit and Dene from Fort Smith, Northwest Territories. Thank you so much, Charles and Carol, for doing the animation. It's really heavy. I walked in here and my whole body was like, oh, I felt like I was wading through thick air or something. And yesterday when the drummer was singing, I had closed my eyes and I saw the children start walking towards the front of here. They were walking like they started coming towards the drum when my eyes were closed. And it was just a sign for me that they're hearing us and they're listening to us and they're watching us and they're protecting us.
And so I really want to honor, like I mentioned yesterday, my mother and my father both survived residential school. And through their resilience, I came into this world along with 6 of us. And through our resilience, we have our children. And as the speakers up here were speaking about the children that were missing, my teenager was texting me because she wanted some McDonald's, some Uber, even though I'm all the way over, anyways. And in that moment really reminded me of how lucky I am. I get to close that circle. And having met Elder from where my mother's from, she recognized me right away. She knew who my mother was, Margaret Thrasher. And those little moments, in conferences where we meet each other across Turtle Island, and those are moments where we heal each other, and we don't even know it. I just wanted to share those special moments, and I really want to honor all of you who are doing this searching. Thank you for doing the hard work. I've been a social worker 30 years, and I know for certain I would not be able to be there. It takes people who have a special skill, who are able to protect themselves, who are able to take care of those babies when they find them. So I really want to honor you for the work that you do and for the support that is around you. I know we're up here to do throat singing, but I also, I'm a closet poet. I write poetry in secret, and I rarely perform it. But our children have inspired me, and your work has inspired me. So this is a small poem that I wrote. The rocks dig into my feet, reminding me of where I'm from. The rocks hold my history. They have seen many come and go. I want to hold them and have them tell me the stories. They will tell me about my Anana. They will tell me of how she laughed and danced. They will tell me about her beauty. I want to hold them and have them tell me the stories. They will tell me about my Adada. They will tell me how he hunted and loved us. They will tell me about his strength and skill. I want to build with them. Their strength will protect me from the wind. I want to build with them. They will protect me from the rain. I want to build with them. They will protect me from the pain. The rocks dig into my feet, reminding me of where I'm going. The rocks will hold my history. The rocks will hold my healing. The rocks will keep my ancestry. They will see me come and go and tell my children.
So you met us last night, but I'm Takalik Partridge, and that's Nina Sigalowitz. It's because I didn't eat before So I wanted to talk a little bit about our outfits. This is an outfit that is a modern day version of an outfit. So do you want to talk about your... This is Amautik and Nunavik style Amautik. I'm from Nunavik, northern Quebec. Made for carrying a baby. It's called a woman's coat, but I've seen men and whoever just wearing them because it's very practical to carry a baby. You can put other stuff in there too, and there's akuk, which is a tail of the amautik that is protecting your bum, but it's also, the pattern is after the roof of the mouth of a caribou because caribou are very important. And this is skinik, it's this, you can carry stuff in here like berries. And this is actually made to be sexy, and you can see it is sexy, right? Yeah. Like it just works, it works on anybody. The sleeves are big. Don't look at my trim. They're not lined up. The sleeves are big, so you can put stuff in them and you can put your hands in there. And then the hood is big. But it's not the hood that the baby goes in, it's actually the back of the coat. And then the hood is just big, so the adult and the baby could have coverage and lots of air. I think it's the best clothing, but not for today. It's so sweaty in here. And she's very humble, but she made this outfit. Yeah, and the beadwork too. Yeah. This is a modern one. It's made by Liri Ituk from Kangik Swalutrak. And
you know, as as I discovered who I was and learned how to throat sing, and I started learning how to sew, and I've made my own in the past. But I recently received Mother Hubbard from my community. I'm too fluffy for the jackets, so I'm gonna have to make but it's a good pattern, so I'm gonna take it and make it. And my dream is to have a sunburst hood, like, you know, in those pictures you see like the fur that is, and I want to learn how to dance. But our clothing is very important for us because that's how we survived. And people ask us, is this regalia? And it's not really, we don't say it's regalia, it's just our clothing. But, because we don't necessarily wear this for ceremony. But I think it's really important that, you know, we have, there's like ribbon dress pride. Everyone's like, ooh, ribbon dress. And when I see other Inuit women, I'm like, ooh, your mautic looks really good. That one's called the mosquito. Yeah, there's lots right now. And that's one of the few songs that usually we sing we sing exactly the same song, like same phrase, and then I repeat. And the thing is that if she speeds up, I have to speed up. If she changes sound, I have to, but it's one of the few songs that doesn't have the same. So I think we can do the bird that we were going to do yesterday, but I messed up and made us do the goose. So this is another bird. Up north, we eat their eggs. They're the best eggs. They're better than chicken eggs. This floor is annoying. It's like... Can anybody guess? Est-ce qu'on peut deviner quelle sorte d'oiseau? Oui! On a bien fait. No, yep, it's seagull. Yep, un goéland. Yeah. I used to have a pet one when I was a kid. We caught it at camp, and I brought it on the plane. At the time, they had, between the small communities, they had Twin Otter plane, which sits like 4, 5, 6 people maybe, I don't know, 10 people. Tiny, tiny plane, and I brought it home in a box, and my parents were not happy. We had to let it go. Apparently it was fine though, but my cousin said I should have. It was fine. It caught its own fish.
The river is sick. Okay. Okay. This is going to be our last song, but I really want to honor all of you and thank you for this invitation to come and share our throat singing. And if you want to know any more, you can look online about throat singing, and you can just Google my name or her name, and people have taken YouTube videos of us. So. Yeah, there's videos from like 2000 and whatever. Yeah, my pre-mom body. No, I'm just kidding. This is Cookum body. Sorry. Yeah. Merci beaucoup, thank you. Full disclosure, I took a Cepacol before I got on this chair. That helps. Oh, okay. Perfect, thank you. Nakormek Tagalik, Nakormek Nina. We have a little gift for you. Nokumek Kichimigwech, a big thank you to both of you. Let's give our Inuit sisters some love. It was really, and Miigwech too, for your heartwarming words there, Nina.